So guys, till where we people are done with creating categories. In the categories we have did like in migrations complete chesama. We are done with the migrations and we have added a few kind of products. Products add chesinatunnamu. How many products did we added, guys? Only one product. So let me add a few more products and let us check whether that particular categories are viewing in the database or not. On a check cheskunnam actually. Oops, I'm getting an error. Yeah, I need to start the example over here and let me run my particular server. Here, once I run my particular server, just click over here and I got guys. And over here, show products we do have. And just over here, I want to take it as now 127/admin. So I have clicked it as admin and not already requirement in the computer add chesanu. Now I do have a products over here. How many particular products I do have? One particular product. So I think people are busy here. So we people have created one particular product and just click on the add product and I want to click on this particular thing and just select it as an add capture 2. And here I want to take it as now product. I want to take it as a product 2 and as well as here I want to take it as now mobile or category. I want to take it as a shirts and prices. I want to take it as a prices known as a 400.00 and this is a test message of 400.00 and once it is done and just click on the save. I want to add a minimum 4 categories so that we can have a flexibility of checking the categories. So నేను ఒక 4 categories యాడ్ చేస్తున్నాను. కుదిరితే మీరు కూడా 4 categories క్రియేట్ చేశారా? వచ్చిన మైగ్రేషన్ మొత్తం చేశారా? Yeah. Now once if I click on that, just try to click on this particular things and I want to create it as now product 3. ఎందుకు రాదంటే పేజినేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. And here if you can observe over here in this particular thing, here we don't have a pagination as of now because pagination ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుందంటే 4 అనే పర్టికులర్ కేటగిరీ అనేది లిమిటెడ్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. Now once if it's created over here, sorry, here in the admin panel I want to add the products 3 and here I want to take it as my shirts and I want to add it a price that is 300.00 and this is a test message that is a 300 whatever I want to add 300.00 and just click on the save and next I want to click on the add product that is a take it as a 4 over here and next one I want to take it as now product 4 and next I want to take it as now shirts. In this shirts I want to take the price known as 500.00 and this is a test message and over here I want to click on the save. I do have 4 and just go to the product management and click on that. I got total number of how many? 4 and if I want to click on the more details it goes there and if I want to update or do something else, oh it's working. Why? Oh, it's got deleted. Let me add one more product. Here I want to apply 4 and here I want to write as now product A. I want to write a product 1 or 3 4 and here I want to click on the shirts prices that is 400.00 and this is a test message that is 400 and just click on a save. Oh yeah, I got total number of products 4 1 2 3 4. I have added total number of 4 products over here. Add chesanu, just check it out in your particular page over here by refreshing the page and I got that particular 4th one fourth one kuda checke but the pagination is not working. Is it working?
No. Yeah, actually, ఎన్ని పెట్టుకున్నాం మనం అక్కడ 4. Let me check in the views. Sorry, this is not the views which we have to check. And in the views, we have to check over here in the pagination. Actually 6 పెట్టాను. Just I want to convert into the 3 over here and just take it out the pagination over here. Refresh the page. Automatically, yeah, we got the pagination activated. Per page, I got a 3 particular things actually. Now, once I created this particular thing, now I want to products ఎక్కడి నుంచి యాడ్ చేశాను నేను actually from where I do have added my particular products from the admin panel. But to add that particular thing over here, we do have a add product, right? Slash add product. We do have a add product. But ఇక్కడ యాడ్ చేయాలంటే I should get some kind of a drop down which call it as a category. అవునా, మన కేటగిరీ అనేది కావాలి కదా ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేయడానికి, అడ్మిన్ ప్యానల్ నుంచి కాదు. Now I need to fetch that particular data ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి. So let us use that particular fetching that particular data. How that particular data is going to be used and as well as ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. So now I want to use all this particular data over here by entering all these particular details or యాడ్ చేసారా 4 products or 5 products యాడ్ చేసారా? Because నేను ఇందాక కేటగిరీలో చేసింది 4 సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ కదా, సేమ్ కేటగిరీస్. Yeah, so here I need to add ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే నా పర్టికులర్ పేజీలోంచి డేటాని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నథింగ్ నా ఓన్ కస్టమైజేషన్ ఆఫ్ HTML ఫామ్. ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది నేను తయారు చేసిందా లేదు అంటే జాంగో నుంచి వచ్చిన పర్టికులర్ ఫామా? జాంగో నుంచి వచ్చిన పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లోకి డేటా వస్తుంది. అండ్ డూ రిమెంబర్ గైస్, ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా విచ్ యూ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా, ఈ డేటా అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాదంటే ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటా బేస్. మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ డేటా బేస్ నుంచి వస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద అండ్ it's loading the MySQL over here. And here we do have a Django project. Click on that and product. Where do I have? Click on I have. In that we do have a products. Either on the products you check చేసుకోండి. You do have a data. Did I get the data over here? Watching the data in the database laki. All the data which you people are inserting మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. And categories లో ఉన్న data ఏదైతే ఉందో all the category which we have created, it's coming over here. It all depends upon what exactly you people are creating. ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేది depends upon your requirement మీద dependency ఉంటుందండి. Is it clear? Yeah. Now once I created all this particular data, now ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నేను ఎలా అయితే క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ కేటగిరీలో నాకు ఎలా అయితే ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ అనేవి నాకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయో, సిమిలర్లీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ హ్యాస్ టు బి డిస్ప్లేడ్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ప్రొడక్ట్. వాట్ ఎవర్ వీ డూ హ్యావ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్, రైట్? సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో కూడా మనకి రావాలి. That means we have using some kind of Django forms. I hope so. Am I right? In the Django forms lo manam ekkada kuda HTML code kaani edi kuda raayaledu anukunta నాకు తెలిసి in the last class. Yes or no? Now we have to check it out. These particular forms ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మన పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో చెక్ చేద్దాము. So in the last class when we people have started, we people created a forms ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ డాట్ py అని చెప్పి ఒక మోడల్ తయారు చేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా. In the last class we people have created forms.py అని చెప్పేసి ఒక ఫామ్ తయారు చేసాము. Similarly HTML in the templates we do have a created something we call it as na add product ఏదైతే ఉందో add product అని క్లిక్ చేయగానే I do have a one particular form ఏదైతే ఉందో ఒక ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నా in the starting of my particular class. అందులో ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ ని నేను ఇక్కడ గెట్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? జాంగో ఫామ్ గెట్ చేసుకోగానే నాకు ఆ ఫామ్ లో ఉన్న ఫామ్ లో ఉన్న థింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఇమేజ్ నేమ్ ప్రైస్ డిస్క్రిప్షన్ రాశాను, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓవర్ హియర్. నేమ్, ఇమేజ్ నేమ్, ప్రైస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ. ఆల్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వర్ పోస్టెడ్ ఓవర్ హియర్. అయిందా?
ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పోస్ట్ చేసాము, ఇక్కడ పోస్ట్ చేసి పెట్టాము యాక్చువల్ గా. Now all that particular information, whatever we people have created, now we people have to add that particular data ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మోడల్ లో, ఆ పర్టికులర్ మోడల్ ఏదైతే మనం తయారు చేసుకున్నామో ఆ మోడల్ లోకి తయారు చేసుకోవాలి. సో లెట్ us క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ కేటగిరీ ఫీల్డ్ అనేది యాడ్ చేసి పెట్టాలి. సో లెట్ us క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఓవర్ హియర్. హౌ డు వి క్రియేట్ దట్? సో నౌ we go to a particular forms ఏదైతే ఉందో forms. In this particular forms we have to create a particular category. So here category అనేది name తర్వాత రావాలి కాబట్టి now over here I want to write it as a category and representation చేశాను. రాజ్ ఇదంతా ఓకే. Now I want to write it as a name దగ్గర రావాలి కాబట్టి just click on that where I want to create it as a category. Now where I want to take it as a form ఏదైతే ఉందో I want to take it as a forms dot text input ఏదైతే ఉందో I want to take it as a text input అంటే text box వస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా. We need to take it as a select ఏదైతే ఉందో I want to take it as a select. Forms dot select ఏదైతే ఉందో I want to take it as select, and in this particular select I need to write my particular category. And ఇది రాసే ముందు ఏం చేయాలి అంటే we need to represent here we need to call our particular category ఏదైతే ఉందో కేటగిరీకి సంబంధించిన class ఏదైతే ఉందో we need to call the particular class. Without that particular thing we cannot we cannot inherit or we can acquire that particular properties and behaviors of that particular class. ఇక మనం ఆ మోడల్ ని క్లిక్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ దానికి సంబంధించిన ఆ క్లాస్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఎక్విటీ అనేది చేసుకోవాలి. And over here I want to represent attributes. In this particular attributes my particular class has to be I want to take it as a class is to where I want to take as a form ఏదైతే ఉందో I want to take a form control. This is where we have written this kind of form control over here. And once we have created this particular form, now we people have to we people have created this particular form, and just let us go and check it out. How does this particular form ela create avutundi, ఏ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. So let us see how this particular things looks like in our particular panel. So go here and refresh this particular page and just wait and check it out. Okay, just run your particular terminal over here. Unknown field category price. పక్కన కామా సార్. Sorry, yeah, perfect. So here we have to place some kind of comma over here and just run the server and just over here run the file, and just you got your button name and as well as automatically one of the selected drop down I'm getting here. So if I want to add some kind of a product, click on this, and over here I want to select a file, and the name I want to write it as now product name, product 3, and product 6, and the category I want to take it as laptop. Description I want to take it some kind price 55.55, and here I want to write some kind of a description. This is a test message. This is a test message of the description. Just provide as now dot and just scroll down and click on the submit, and automatically I have to go to the next page. In that I do have a fifth one. Automatically my fifth product anything latest add chesano avani kuda ikka kanipistu untundi actually. So here I can see my particular file over here. Now again I want to add some kind of a file. ఇంకొక ఫైల్ యాడ్ చేయాలంటే ఇంకొక పర్టికులర్ కేటగిరీలో కూడా యాడ్ చేసుకొని చూద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us create another particular file, that is a add product ఏదైతే ఉందో add product. Just click on over here, and over here I want to take another product over here and just take the name which we are going to call it as a product 7, and over here I want to take mobile, and price I want to take 999.00, and this is a test message. And just click on the submit area, click on the submit, and automatically I got my particular data. So total number of data how many?
7. So let's go to the database. ఇక్కడ database లో category ఎలా వస్తుంది అనేది చెక్ చేద్దాం guys. So let us see here. I want to go to the products over here. In the products, if I click on that, I got some kind of data is going to be visualized. ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో మీరు చూసినట్లయితే category ID 3 అంటే 3 అంటే ఏముంది మన category ID లో షర్ట్స్ అండ్ category 2 అంటే ల్యాప్టాప్ అండ్ 1 అంటే మొబైల్. ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క ఐడి ఏదైతే ఐడి అనేది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ టేబుల్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద పర్టికులర్ ప్రైమరీకి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్న ప్రైమరీకి ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లోకి వస్తే వీటిని ఏమంటామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as a ఫారెన్ కీ అంటాం. ఒకసారి ఆ పర్టికులర్ ఫారెన్ కీ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి. వన్స్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ సీ హియర్ ద ఫారెన్ కీ హియర్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ వేరే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉండాల్సిన ఒక పర్టికులర్ ఐడి. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడి ఈస్ గోయింగ్ టు షో ఇట్ యాజ్ నా ఇండెక్స్ అండ్ హియర్ గోల్డెన్ కీ విచ్ రిప్రజెంట్ ద ప్రైమరీ కీ లాగా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో అర్థమైనా ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు చాలా డేటా అనేది ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. నౌ వీ పీపుల్ హ్యావ్ ఎంటర్ ద డేటా, ఆటోమేటికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా అంతా కూడా డిస్ప్లే అవుతూ వస్తుంది యాక్చువల్లీ. నౌ వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో నౌ లెట్ us see ప్రొడక్ట్ అనేది యాడ్ చేసేసాము. ఇప్పుడు నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు గెట్ బేస్డ్ అపాన్ ద కేటగిరీ బేసిస్ యాక్చువల్లీ. కేటగిరీ బేసిస్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్, ఐ హోప్ సో రైట్. సో కేటగిరీ అంటే నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ నో రైట్ సైడ్ నో లేదంటే మీ కాల్ ఇట్ as a మెనూ బార్ ఆర్ నావ్ బార్ ఏదైతే ఉందో నావ్ బార్ లో అయినా కేటగిరీస్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వాలి. ప్రొడక్ట్స్ అని పెట్టగానే ప్రొడక్ట్స్ లోపలికి వెళ్ళగానే phone, laptop, and as well as another one is shirts. అదా ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అయితే మీరు తయారు చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంటూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు మెనూ అనేది మీ పర్టికులర్ కస్టమైజేషన్ ప్రకారము యూ పీపుల్ క్యాన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ కస్టమైజేషన్ అండ్ లెట్ us see how this particular product, whatever I want to add over here, I want to create this side. దాని ఫిల్టరింగ్ లో కూడా మనం క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఆ కేటగిరీలో ఎన్ని ఉంటే ఆ అన్ని పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి చూపించాలి యాక్చువల్లీ. yes or no? yeah. So let us see how that particular things are going to run అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము so that we people can execute that particular part from our end. So let us create. Now we need to go and start working on the designing part. So designing part లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. సో ఈ పర్టికులర్ what is the page name over here? show products. ఈ షో ప్రొడక్ట్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ కావాలంటే రైట్ సైడ్. అది డిపెండెన్సీ లేదు రాజు నాకు nav బార్ లోనే నాకు కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ nav బార్ ఆల్సో. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ దట్ యూ డూ యూస్. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ we people in this particular thing now slow last. Now I want to go to my particular designing page. My designing page is show products. In this particular show products, I need to add my particular design known as a category ki sambandhinchina page anedi add cheyali. Now let us add now let us add some kind of a category page edaithe undo aa category page kinda sambandhinchina add cheskundu vellali. So now let us add this particular thing. After the if condition, which where we have created, after the if condition, we need to write it as a small kind of a comment over here. In this particular comment, here we are going to create categories. Open category and as well as a closed category. And over here, I want to create some kind of data. So let us see how we have to create these particular div tags and ela representation cheyali anedi oksa check cheskundu veldam actually. So now let us start working on this particular category page. How does it look like and how we have to implement that particular part? We have to add the particular things. So let us add those particular parts. Yeah. Now over here, I need to add div tag. I want to add the div tag.
In this particular div, I want to take it as now class equals to Karthik. Now I want to take it as a class equals to column MD for some kind of space I was expecting over here. And over here, I want to take it as a H2. I want to take it as a H2. And in this particular H2, I want to take it as a category. మీ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉందంటే ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. Depends upon what exactly you require. I have taken some kind of a requirement over here. Now, once I created the particular thing, and I have to make sure that నేను ఏమైనా డేటాని యాడ్ చేయాలి ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే I need to make sure that particular I need to get all kind of category results which I do require. Nago results are based upon the category basis. I have to fetch the data. Yes or no? To fetch that particular data, previous examples which we have created over here. I'm going to close this templates now, as of now, and accounts also. And over here, we people are using as views. In this particular views, we people are taking from the products. Kani manaki ee products evaithe unnayo ivanni kuda based upon కేటగిరీ బేసిస్ మీద రావాలి కదా. అంటే కేటగిరీ యొక్క ఐడి మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు లేదంటే కేటగిరీ యొక్క నేమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఐ హావ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. సో టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ హియర్ separated with comma. Use it separated with comma. Category I do have a taken it as a category. Once I created my particular category based upon my particular data, only all this particular data has to be viewed or as or shown that particular data. So once if I done that particular thing, I need to create now some kind of data had to be added as a categories. So I need to get all kind of categories. Any categories unte anni categories anni kuda get chesukovali. Last time I do remember 10 days back or 12 days back, Ajay was asking a question, Raj, why the people are going to take all these particular things in a sense. ఇక్కడ డిక్షనరీ ఎందుకు తీసుకున్నావు రాజు అవసరం ఏంటి నార్మల్ గా తీసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అనేసి అడిగాడు. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో హియర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఫిల్టర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు కావాల్సిన క్వైరీ సెట్ ఏ విధంగా క్వైరీ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ సెట్. ప్రొడక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫిల్టర్ అనేది ఒక పర్టికులర్ క్వైరీ సెట్. లేదు అంటే ఆల్ అని పెట్టుకుంటే ఆల్ అనేసి వస్తుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ యూ పీపుల్ కెన్ రైట్ యువర్ పర్టికులర్ క్వైరీ సెట్. అలా క్వైరీ సెట్ లో ఐ వాంట్ టు రైట్ వన్ ఆఫ్ ద క్వైరీ సెట్ ఓవర్ హియర్ దట్ ఈస్ అన్ categories equals to I want to take it as a categories dot objects. I want to take it as a అంటే ఆ కేటగిరీ అనే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్ అని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఆల్? ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద కేటగిరీస్. ఇప్పుడు డిక్షనరీ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. పద్దాక ఒకటి కాకుండా కొన్ని సార్లు ఒక్కొక్కసారి 9 or 10, 12 times we need to call independent particular query sets. అలా కాకుండా ఒకటేసారి రిప్రజెంటేషన్ చేసి ఇన్ దిస్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద పర్టికులర్ కేటగిరీ. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a categories and over here mention it as a comma and here categories I want to take a categories known as a category అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అనేది డిక్లరేషన్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా నాకు ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం చూపించేటప్పుడు క్వైరీ సెట్స్ లో నుంచి వాట్ ఎవర్ ఐ డు రిక్వైర్ I'm going to get all this particular data. Yes or no? Yeah. Now, once if it's done, now I need to start working on my particular designing part where I have to fetch all kind of data. Fetching in a sense, Mr. Karthik, can you tell me what does it mean by fetching? Now I need to fetch all kind of categories. Our categories are need to fetch ante ఏ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేయాలి? కేటగిరీ అనే టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేయాలి. ఆ కేటగిరీస్ లో మనకి రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఐడి, నెక్స్ట్ వన్ నేమ్. ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ విత్ ద నేమ్స్. అంటే కేటగిరీ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే నేను గెట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐ వాంట్ టు గో టు మై పర్టికులర్ కేటగిరీ టేబుల్. Here in the category, in the products, I do have a category ID over here. And in the category table, let us check it out the category table.
let's go to the category label, click on that. I got a ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ మీద ఎన్ని తయారు చేసుకుంటే అన్ని కేటగిరీస్ పెరుగుతూ వెళ్తాయి. ఇప్పుడు అజయ్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాజ్ అన్ని కేటగిరీస్ అంటే 100 నుండి 100 పోతాయి అంటే పోతాయి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ఫిల్టర్ లిమిట్. నీకు టాప్ 5 కావాలా లేదంటే బాటమ్ 5 కావాలా ర్యాండమ్ గా నీకు కావాలనేది నీ యొక్క లాజిక్ మీద డిపెండెన్సీ మీద తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా వాట్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్. So now I want to take it as now 3 particular records or 4 records or 5 records, whatever you do have. I need to fetch that particular records into my particular database. So దాని కోసం అని నేను ఒక డిజైన్ అనే guys last slow మెల్ల మాట్లాడాలి. I want to fetch that particular records over here. To fetch that particular records, I need to write it as an over here percentile where I want to use it as a for category. I want to use it as a category in. What does it mean by category over here? Sorry, iterator. And next one after the in we get a sequence and a category ఏదైతే ఉందో sequence లో నుంచి I am going to get it as a database లో నుంచి వచ్చిన records అని కూడా it is going to save in the categories, and in that in category is nothing but where I am going to iterate all the iteration in the sense one after the another. It is going to be iteration process. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఎన్ని డేటా ఉంటే అన్ని డేటా అన్ని కూడా చూపించేస్తుంది యాక్చువల్లీ. Now once if it's done over here, I want to represent here. I want to represent that is a end for ఏదైతే ఉందో I want to use it as a end for. End for is nothing but now whatever the loop I want to do, I have to do that particular looping process. So looping అంటే నాకు ఎన్ని డేటా ఉంటే అన్ని డేటా. While loop కి for loop కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రత్యూష? Because while loop always checks the condition and prints the value one after the other. For loop, it executes first and last it checks the condition until it's satisfied. Looping అనేది కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు తిరుగుతూనే వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. ఎగ్జిక్యూషన్ లూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ఇట్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే లాస్ట్ పర్టికులర్ వాల్యూ వెళ్ళేంత వరకు సాటిస్ఫై అవుతూనే వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. వైల్ లూప్ అంటే కండిషన్ ఆల్వేస్ చెక్ చేసుకుంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ as ప్రింట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ లూప్ కి వెళ్తుంది, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది. అలా ఎన్ని పర్టికులర్ కండిషన్స్ ఉంటే అన్ని కండిషన్స్ సైడ్ చెకింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ప్రింటింగ్ అని జరుగుతూ వెళ్తుంది. Now let us start working with something we call it as writing some kind of categories ఏవైతున్నో వాటి మీద రావాలి. So let us start working on that. Over here I want to iterate అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నాకు వస్తూ ఉండాలి కాబట్టి I want to take it as a li, that is list of items I want to take. In this particular list of items I want to take as a class equals to where I want to take it as a list group item ఏదైతే ఉందో I want to take it as a items. Now once if it's done, I want to take it as a which is I'm going to take it as a anchor tag href where I want to close this particular thing where I want to take over here. ఇక్కడ నేను రాయాలి కదా ఏ పర్టికులర్ ట్యాగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో నాకు ఆ పర్టికులర్ రిజల్ట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వాలి. So in this I want to click on this particular thing which is known as a URL, and here ఏ పర్టికులర్ పేజ్ లో నాకు సర్చ్ అనేది రావాలి యాక్చువల్ గా సర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్ కేటగిరీ క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ as a షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a షో ప్రొడక్ట్సా మీ మీద నాకు నమ్మకం లేదు. Yeah, I have taken it as a show products ఏదైతే ఉందో I have taken it as a show products over here. Now I created this particular piece of block. Now I want to represent the same thing. Now when I click on the particular categories, different categories ఉంటాయి. యాడ్ చేసే కొద్ది కేటగిరీస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. బట్ మనం తయారు చేసుకునే ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ బాక్స్ కానీ కేటగిరీ బాక్స్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే దిస్ క్యాన్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్ కేటగిరీ పేజ్. మనం డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ డూ రిక్వైర్. సో దిస్ ఇస్ అ కేటగిరీ బాక్స్ where the first box which you want to represent any kind of a box or anything else. Ikkada I want to print all ఏదైతే ఉందో I need to get it as all products.
all products. And next one, I want to get another items over here. Then create just a pro. What is the first one? Mobile. Next one is laptops. ఇంకా యాడ్ చేసే కొద్దీ యాడ్ అవుతూ వెళ్తాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ అ పర్టికులర్ line in between that. I want to represent a line in between these particular things actually. ఒకదాని తర్వాత ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? Now once I created this particular things, mobile, laptop, shirts and each and everything. Once I created, now I want to post that particular thing మొత్తం కూడా నాకు కనిపించాలి కాబట్టి నాకు కనిపించాలి కాబట్టి ఈ విధంగా నేను డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. It may be little bit unstructured format lo undi undochu that we cannot predict that particular thing. So I want to create over here all products ravali kabatti I want to write it as a href hyperlink where I want to represent this particular value known as show products edaithe undo show products al click chesinappudu only show products maatrame ravali. So I want to do as a URL where I want to do it as show products. షో ప్రొడక్ట్స్ అండ్ రాజ్ మరి కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క నేమ్ మాత్రమే రావాలంటే ఎలా రాజ్ అంటే వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఓ హియర్ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో షో ప్రొడక్ట్స్ తర్వాత యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్వేస్ విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఐడిని మనం రీచ్ చేయాలి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. అంటే దాని రిలేటెడ్ కి సంబంధించిన ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో అది 1 అయితే 1, 2 అయితే 2, 3 అయితే 3, వాట్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్ విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది మాత్రమే తీసేసుకొని దాని రిలేటెడ్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఐదర్ యూ కెన్ గో విత్ అ నేమ్, ఐదర్ యూ కెన్ గో విత్ అ నంబర్, దేని మీదైనా వెళ్ళొచ్చు. ఆల్వేస్ ట్రై టు గో విత్ అ నేమ్ సో దట్ క్లమ్జీ లేకుండా ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఓవర్ హియర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ ఓవర్ హియర్. సో రైట్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ నేమ్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ as a category dot name. So I have taken it as a category name over here once I created. So just a particular category name and click cheyagane a particular category vastundi. But I should get some kind of a name to display, right? Name ante akkada mana display avvali kada, link aithe undi, but any sal link generate avutundi adi jarugutundi. But we require some kind of a preview of the particular values. Adi kanipinchalante reach cheyali kabatti we need to write that particular in the open brackets. You need to write this particular thing like this. So representing, reading that particular values over here as a category dot I want to take it as a name edaithe undo a particular name anedi rasana actually ga I have written it as a name. Done. So this is where whenever I click on that particular thing I will get the particular results ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉండాలి యాక్చువల్ గా. సో హియర్ ఐ గోట్ మై పర్టికులర్ కేటగిరీస్. నాకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మొబైల్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది చూడకూడదు. హియర్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద థింగ్ లో చెక్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ మార్క్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మొబైల్. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ మొబైల్ ఆటోమేటికలీ మొబైల్ కి సంబంధించినవి మాత్రమే మనకు రావాలి యాక్చువల్ గా. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఓన్లీ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద మొబైల్. ల్యాప్టాప్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించిన రావాలి, షర్ట్ క్లిక్ చేస్తే షర్ట్ కి సంబంధించిన రావాలి. వస్తున్నాయి మరి రావాలంటే అసలు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో ముందు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే మొబైల్ అనే కేటగిరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి, ల్యాప్టాప్ అనే కేటగిరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి, అండ్ యాజ్ వెల్ as షర్ట్స్ అనే కేటగిరీలో ఎన్ని ఉన్నాయో చూడాలి. అది చెక్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు గో టు యువర్ పర్టికులర్ డేటాబేస్, చెక్ హియర్. 1 అంటే మొబైల్, 2 అంటే ల్యాప్టాప్, 3 అంటే షర్ట్స్. Now go to this particular products ఏవైతే ఉన్నాయో I want to take this particular product over here. Product over here. In this particular product I want to check it out. 3 అంటే ఏంటి? షర్ట్స్ అంటే 3 షర్ట్స్ ఉన్నాయి. I have 4 షర్ట్స్ ఉన్నాయి. 2 అంటే ల్యాప్టాప్, 1 అంటే మొబైల్. సో మొబైల్ ఒకటి ఉంది, ల్యాప్టాప్ ఒకటి ఉంది, అండ్ యాజ్ వెల్ as 4 షర్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ల్యాప్టాప్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మొబైల్ కి సంబంధించిన ఒక వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? what is the product name? Product 7. అది ఇప్పుడు జనరేట్ అవ్వాలి అంటే మనము మన క్వైరీ సెట్ ఏదైతే ఉందో we need to change our particular query set ని మార్చాలి. Query set is nothing but where we need to change some kind of data.
సో అది క్లిక్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ క్వైరీ సెట్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం కూడా మార్చాలి. మార్చాలంటే ఏది షో ప్రొడక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ కేటగిరీకి సంబంధించింది మాత్రమే రావడానికి మన రిజల్ట్ అనేది రాయాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us go and start writing on that particular thing. So let us go here. నాకు ఐడియా అయితే జనరేట్ అవుతుంది కానీ దానికి తగ్గట్టు రిజల్ట్ రావాలి. అది రావాలంటే నా క్వైరీ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ టు గో టు ద వ్యూస్ పేజ్ అండ్ ఇన్ ద వ్యూస్ పేజ్ ఐ డు హావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓవర్ హియర్. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో నేను రాసుకుంటున్న క్వైరీ ఏంటంటే కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ యాస్ a category over here. Category equals to, what does it mean by a category over here now? Sorry, variable, local variable name. So in that particular local variable I want to write some kind of a condition ఏదైతే ఉందో ఆ కండిషన్ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకొని I want to write some kind of a result over here. So let me write that particular result, how these things are going to be changed అని చూద్దాం ఒకసారి. So here product equals to, I have taken it as na products equals to last time రాసిన ఇది లాస్ట్ టైం రాసిందే కదా. ఇప్పుడు మనం రాయాల్సిన పర్టికులర్ కేటగిరీ అయితే ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఓవర్ హియర్. కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు I need to take it as a request ఏదైతే ఉందో request dot I need to get it as a get dot I want to use it as a get, and here I do have another one known as a category ఏదైతే ఉందో I want to get a category కి సంబంధించిన అన్ని కూడా రావాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. Once if it's done over here I want to take it as na ఒకవేళ if once the condition I am writing a condition known as a category, once the if category లో నుంచి double equals to none ఏదన్నా ఖాళీగా ఉంటే లేదంటే ఏదైనా ఎంటీగా ఉంటే I want to get it as na, sorry, here I need to take this particular piece of code ఏదైతే ఉందో I want to take this particular piece of code over here till here, just కట్ చేసి దీని లోపల రిప్రజెంట్, సారీ సారీ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ కండిషన్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని. ఆబ్జెక్ట్స్ షిఫ్టెడ్ ఇంటూ ద ఇఫ్ కండిషన్. ప్రొడక్ట్స్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫిల్టర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫిల్టర్ లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూ రావాలి అనేసి పెడుతున్నాను. ఇఫ్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు నన్. Now once if it's taken this particular thing over here ఒకసారి ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత I want to take it as a else statement ఏదైతే ఉందో I want to take it as else statement. In the else statement I want to take it as a products ఏవైతే ఉన్నాయో I want to take it as a products equals to I want to take it as a product dot I want to take it as a objects ఏవైతే ఉన్నాయో I want to take it as na objects dot I want to use it as a filter ఏదైతే ఉందో I want to use a filter. In this filter నాకు రావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి అంటే I want to get అది నిజంగా I want to take it as a category ఏదైతే ఉందో category underscore name ఏదైతే ఉందో equals to, automatically it becomes a parameter. కేటగిరీలో అండర్స్కోర్ నేమ్ అంటే కాలమ్ నేమ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ కేటగిరీ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ కేటగిరీకి మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే నేను ఏదైతే కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆ నేమ్ అనేది గెట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఈ పర్టికులర్ లింక్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ లింక్, ఇక్కడ ఉంది కదా మన ప్రొడక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎప్పుడైతే ఈ మొబైల్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటికల్లీ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ కెన్ సీ మొబైల్ అని వస్తుంది కింద. ఈ మొబైల్ అనే కీవర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది గెట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్లిక్డ్ కేటగిరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ నేమ్ అనేది గెట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. అండ్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు నన్. ఒకవేళ ఆ కేటగిరీ అనేది లేకపోతే, అర్థమైందా? ఒకవేళ కేటగిరీకి సంబంధించిన నేమ్ అనేది లేకపోతే, నన్ అంటే ఏమి లేకపోతే మొత్తం అన్ని డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఎల్స్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఏదైనా పర్టికులర్ కీవర్డ్ కి సంబంధించిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ నేమ్ అంటే ఇక్కడ మొబైల్ అయితే మొబైల్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్ ఐ వాంట్ టేక్ నా మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మొబైల్ కి సంబంధించింది. ఒకవేళ నో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నో అంటే నాట్ అవైలబుల్ అయితే ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఈవినింగ్, నాట్ అవైలబుల్ అయితే వెయిట్ వస్తున్నా
నాట్ అవైలబుల్, ఒకవేళ అవైలబుల్ లో లేకపోతే నాకు ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ సెట్ ఏదైతే ఉందో క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. క్వైరీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నౌ లెట్ us see. రాజ్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్వైరీ అంటే ఏంటి రాజ్? అంటే నార్మల్ గా ప్లేన్ కోడ్ ఎవరైనా రాసే వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆ ప్లేన్ కోడ్ రాసే వాళ్ళు ఈ విధంగా డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ లోంచి సెర్చ్ చేసుకొని రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటారు. SQL కి వెళ్ళిపోయి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ SQL వేర్ ఐ వాంట్ టు టైప్ ఇట్ యాస్ a select star from products where కేటగిరీ ఐడి ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ ఐడికి సంబంధించింది ఈక్వల్స్ టు 3 అని రిప్రజెంటేషన్ చేశాను అంటే 3 అని పెట్టానంటే అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద గో, ఆటోమేటికల్ నాకు ఆ రికార్డ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ అనేవి డిస్ప్లే అయిపోతాయి. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 3 రికార్డ్స్ ఐ డు హావ్, ఐ గోట్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్. ఒకవేళ ఏ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది 4 5 నేను ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నా క్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నా క్వైరీ ఓవర్ హియర్. ఇది నార్మల్ ప్రోగ్రామర్స్ రాసే కోడ్. దే యూస్ టు ఎంటర్ లైక్ దిస్, యాజ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎంటర్ 6. అసలు 6 అనేది మన పర్టికులర్ కేటగిరీలో లేదు, అప్పుడు ఎంటీగా ఉంది. అంటే ఏ డేటా కూడా ఫెచ్ అవ్వకపోతే అన్ని అన్ని అక్కడ కండిషన్ రాసుకున్నా ఎక్కడ నావిగేట్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ నాకు క్వైరీ అనేది నన్, దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అ నాట్ దేర్, it has to show to the one particular page ఏదైతే ఉందో ఆ పేజ్ చూపించాలని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా, which has to be show to all particular page అనేది కనిపిస్తుంది. లేదు ఒకవేళ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అనేది ఉంది అంటే ఆ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. తెలుసా కండిషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలో? కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే దానిలోకి ఎంటర్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఆ ఎల్స్ బ్లాక్ లో నా పర్టికులర్ కండిషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ కేటగిరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కేటగిరీ నేమ్ బేసిస్ మీద ఆటోమేటిక్ గా ఐడికి సంబంధించినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రీచెక్ చేసుకుంటుంది. రీచెక్ అంటే ఏంటి రాజు అంటే ఇట్స్ గోస్ టు ద పర్టికులర్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఇలా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ లో కేటగిరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న ఐడీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఐడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్న ఐడీస్ తో పాటు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ఓవర్ హియర్ విత్ ఆ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్లీ చెక్స్ విత్ కేటగిరీ నేమ్. ఆటోమేటిక్ గా కేటగిరీ నేమ్ మీద ఎన్నైతే రికార్డ్స్ ఉంటాయో ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అవుతూ వస్తాయి యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us see, I written that particular thing over here. Now let us check if I click on that particular thing whether our particular records are going to be displayed or not అనేది చెక్ చేద్దాం. When I click on that particular thing, దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా it has to get some kind of a record has to be shown. అవునా కదా? Yes or no? Yeah. Now once we have taken that particular thing, I have to click on that. అవునా Mr. వసంత్, నేను క్లిక్ చేశానంటే దానికి సంబంధించిన ఐడికి సంబంధించినవి రావాలి కదా. I have to get the particular details which I click on that. So to get that particular result over here, just go to your particular results output look వెళ్ళి just refresh చేద్దాం and just go here, remove all this particular category or whatever you do have and just it says that there is no sorry, there is no problem. Okay, when I click on that mobile, I got only mobile కి సంబంధించిన ఒకటే వచ్చింది యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ వచ్చింది కదా మొబైల్ అని చెప్పేసి కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు మొబైల్. ఆ మొబైల్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో దానికి సంబంధించి వచ్చింది. ల్యాప్టాప్స్ క్లిక్ చేస్తే ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించిన ఒక రికార్డ్ వచ్చింది. షర్ట్స్ ఏదైతే ఉందో షర్ట్స్ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మొత్తం కూడా వచ్చేసాయి యాక్చువల్ గా. బట్ ఎప్పుడైతే కేటగిరీకి క్లిక్ చేశానో ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా నాకు డిస్ప్లే అవుతూ వెళ్ళాయి యాక్చువల్ గా. బట్ when I click on all ఏదైతే ఉందో ఆ ఆల్ ఇంకా నాకు రాలేదు యాక్చువల్లీ. సో టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ ఆల్ I need to write some kind of a message over here. Show products లోపల ఇక్కడ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో I have to write it as a all. All అంటే ఏం లేదు, all products. And just make, when I click on that, I need to get all kind of the products. Just refresh this and I got all products. Just click on that. Automatically అన్ని products అవ్వాలి. Oh sorry, there is no products. అంటే ఏం జరిగింది, సమ్ కండిషన్ వాస్ మిస్సింగ్. సారీ, కేటగిరీలో గెట్ ఓన్లీ ద కేటగిరీకి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ చేశాను యాక్చువల్ గా. ఐ హావ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అన్ని రావాలి అంటే ఐ హావ్ టు ప్రొడక్ట్ గెట్ ఆల్ అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించిన అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా వచ్చేసాయి యాక్చువల్లీ. సో
I got the category ఏదైతే ఉందో category మీద యూజ్ చేసేటప్పుడు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ దట్ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ ఓవర్ దేర్. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే నేను కేటగిరీ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మాత్రమే రావాలి. అది రావాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫిల్టర్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. అంటే ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఓన్లీ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు క్రియేట్ అని చెప్పేసాను కాబట్టి ఓన్లీ కేటగిరీకి సంబంధించినవి మాత్రమే నాకు గెట్ అవుతూ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. వేర్ ఐ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఒకవేళ నాకు ఇంకా దానికి డిజైనింగ్ కానీ ఇంకా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ అదర్ డిజైన్స్ ఆర్ చేంజెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ యూ పీపుల్ కెన్ క్రియేట్. సో దీనిలో ఇంకా ప్రాపర్ పర్టికులర్ స్టైల్ కానీ ఇంకేమైనా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలంటే యూ పీపుల్ కెన్ రిప్రజెంట్ VR to show some kind of a space over here, and over here I want to represent some kind of a class name to get that particular thing as a class equals to I want to take it as a list hyphen group hyphen item. I want to take it as a item. ఎప్పుడైతే నేను ఈ పర్టికులర్ థింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటికల్లీ దానికి సంబంధించిన ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి మొత్తం కూడా నాకు చూపించాలి యాక్చువల్లీ. అంతేనా? అండ్ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ పర్టికులర్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా కేటగిరీ ఏదైతే వస్తుందో ఆ కేటగిరీ వాల్యూ అనేది గెట్ అవుతుంది. అది క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది గెట్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ. యా, when default ఏదైతే ఉందో when we click on that particular thing automatically I need to get all kind of products. So I think conditional statement లో నేను ఎక్కడ తప్పు చేసినట్టున్నాను. బేసికల్లీ category equals none and here category equals to request dot get category ఏదైతే ఉందో I think wait a second, sorry, refresh చేసి చూద్దాం. Let me check the products over here. అన్ని పబ్లిష్ అయితే ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. Actually, all products is I need to get all kind of products. Okay, fine. Let me check that. Laptop laptop and shirts shirts. Shirts, okay. Yeah. So to the Alexander check just and I can see somewhere I made any query set ఏదో మిస్ చేసినట్టున్నాను నేను యాక్చువల్ గా. మీకు వస్తున్నాయా? క్యాపిటల్ సి నో కరెక్ట్ గా తీసుకున్నాను. కండిషన్ ఈ కండిషన్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ ఓకే డేటాబేస్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, వేరియబుల్ ఇమేజ్. Yeah, I got mobile, laptop, shirts. And if I click on all products, automatically it has to get the all products. నెక్స్ట్ పేజ్ రీడైరెక్ట్ అవ్వదు. ఇదే షో ప్రొడక్ట్స్ లోని ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ఐడి ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న ఒక పర్టికులర్ నేను పంపిస్తాను ఎక్కువ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ పైన సెండ్ యూ. ఏదైతే నేను వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆటోమేటికల్ గా వ్యూ ఏదైతే ఉందో వ్యూస్ లోపల ఇక్కడ నేను గెట్ చేసుకుంటున్నా కేటగిరీ గెట్ రిక్వెస్ట్. ఆ కేటగిరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ నేమ్ గెట్ అవుతుంది. అది ఒకవేళ లేకపోతే ఐ విల్ గెట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. ఒకవేళ ఉంటే ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాస్ ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన నేమ్ తో సంబంధించినవన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి అనేసి చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ. యా, if you want you can take it Mr. Yeah, so this is how we have taken a category, sir. And do remember, when do you people want to place it as na మీకు కావాల్సిన డిజైన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడంటే నేను డిజైన్ పెట్టుకోలేదు. ఒకవేళ లేదు రాజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్ డిజైన్ ఏదైనా కావాలి నేను రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ డిజైన్ కి సంబంధించిన బూట్ స్టాప్ లో కొన్ని డిజైన్స్ ఉంటాయండి. డిపెండ్స్ అపాన్ ద బూట్ స్టాప్. మీకు కావాల్సిన థింగ్స్ ఏమన్నా నేను ఇప్పుడు అంటే అక్కడ డిజైన్ చేయలేకపోతున్నా చాలా వరకు. ఒకవేళ ప్రాపర్ డిజైన్స్ కానీ ప్రాపర్ థింగ్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే బూట్ స్టాప్ కి వెళ్ళి వెతుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. జస్ట్ గో ఇన్ సెర్చ్ ఫర్ కేటగిరీ. Go here, check it as forms components.
collapse, not this collapse, list group, yeah. In the list group, we do have these particular groups over here. Idi konni, idi manaku kavali actually. If you require this particular thing, just copy this and go to your particular piece of code. ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ లోపల కేటగిరీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని లోపల మీకు కావాలంటే రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ చెక్ దిస్ కోడ్. యా, లిస్ట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఇది లిస్ట్ గ్రూప్ ని దీని లోపల నేను యాడ్ చేసి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటున్నాను. అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. జస్ట్ టేక్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. అండ్ ఓవర్ హియర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ ఆల్ ఏదైతే ఇందాక మనకి ఆల్ ఉంది కదా గైస్, ప్లీజ్ and just take this particular all record ఏదైతే ఉందో hyperlink navigation అవ్వడానికి ఈ particular block of code ఏదైతే ఉందో try to take this particular block of code and make it as active. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో make it as active over here. సో జస్ట్ ఇక్కడ యాక్టివ్ లాగా రిప్రజెంటేషన్ చేసేయండి, ఆటోమేటిక్ గా రిప్రజెంటేషన్ అయిపోతుంది. లేదు రాజు ఇది మొత్తం ఆ లిస్ట్ మొత్తానికి రావాలి ఇదంతా కూడా అనుకుంటే యూ పీపుల్ కెన్ రిప్రజెంట్ టు దట్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఓన్లీ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రావాలి అనుకుంటే దానికి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి. డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎలా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ లిస్ట్ బాక్స్ సో దట్ it will be very convenient to us. And just remove this a tag. Based upon here I need to provide this particular tag over here. Yeah, ఇది we have represented over here. And for loop ki sambandhinchindi edaithe undo you need to take it as a for loop over here. Copy this particular for loop over here, just place it over here. And end for edaithe undo take it as a end for loop, take it as end for loop. And remove this particular items evaithe unnayo ivanni teesesi just ikkada representation ane cheyandi. Actually just represent over here and make sure this particular things over here. Over here I want to add this particular link. Whatever the link you want to show, just cut chesi ikkada ee particular link ki attachment ane cheseyani guys. It will be very easy. And try to take this particular piece of anchor tag, copy and just remove, add that over here. And just make this particular preview edaithe kanipinchalo, try to take that particular preview over here. దానికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ చేసేసేయండి యాక్చువల్ గా. అండ్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ ప్లేసెస్ లో ఏదైతే మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో just try to remove that particular category page and just make it as a refresh in your particular page, in your product page. Automatically it looks like this. మనకి అండర్లైన్ వద్దు అనుకుంటే ఏం చేయాలి, సింటాక్స్ లో we need to style equal to decoration అనేది డిసేబుల్ మోడ్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. And when I click on this particular thing, automatically I will get that particular thing laptop on the laptop. ఇలాంటి డిజైన్స్ మీకు ఆన్లైన్ లో చాలా దొరుకుతాయి. Depends upon your requirement, you can make your particular ఏమంటారు రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. For example, if you have a template, you can work on your own template also. ఓకే, ఒకవేళ దీంట్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే లాజిక్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న లాజిక్స్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు నేను షో ప్రొడక్ట్స్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇక్కడ యాక్చువల్ గా, ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న డిజైన్ అంత పెద్దగా లాస్ట్ స్లో. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్, కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ గో డౌన్. నాకు సైడ్ నే రావాలంటే, ఎందుకంటే నాకు చాలా పెద్దగా ఉంది స్క్రీన్స్ మొత్తం. మీరందరూ తీసుకుని చిన్న చిన్న టైల్స్ చిన్న చిన్నవి మీ స్క్రీన్ కి తగ్గట్టు రెజల్యూషన్ తగ్గట్టు తీసుకుంటారు. ఇలా దీంట్లో ఒకలా తీసుకోవాలి, దీంట్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ చిన్న చిన్న లాజిక్స్ ఉంటాయి. ఐదర్ ఐ నీడ్ టు రెడ్యూస్ మై పర్టికులర్ సైజ్ ఆఫ్ ద టైల్ హ్యావ్ టు బి రెడ్యూస్డ్, చిన్నగా తయారు చేసుకోవాలి. అదంతా లేకుండా స్మార్ట్ ఫోన్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ గో టు ద వ్యూస్. ఇన్ ద వ్యూస్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ 2 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ 3 ఉన్న దగ్గర 2 అని రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. అండ్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు పేజీకి 2 మాత్రమే డిస్ప్లే అయ్యేటట్టు వస్తుంది. ఆటోమేటిక్ గా అది పక్కన కనిపించేస్తుంది. డిపెండెన్సీ టెంప్లెట్ ఉంటే ఈజీగా అయిపోయిందంటే తొందరగా ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. మనం కస్టమైజింగ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద పర్టికులర్ రెజల్యూషన్స్ అవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది స్క్రాచ్ నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కానీ రెజల్యూషన్ ప్రాపర్ గా లేదు మన దానికి. సో అదే we do have a template or we do have a predefined HTML code blocks, then we can represent. So I think it's easy to create the categories. కొద్దిగా స్టార్టింగ్ లో కష్టం అనిపిస్తుంది, but it's little bit easy. Yeah, someone.
చెప్పండి ఒకసారి అన్నారు కదా. యా చెప్పండి. యా సో నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ కేటగిరీస్. తయారు చేసాం కదా కేటగిరీస్. ఇప్పుడు కేటగిరీస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దేని కేటగిరీకి సంబంధించిన ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ అని దాని ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతూ ఐ మీన్ ఇట్స్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ పర్టికులర్ స్క్రీన్స్ నౌ. నౌ మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ లో, మీ పర్టికులర్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ లో, అప్లికేషన్స్ లో మీకు తగ్గట్టు ట్రై టు రిప్రజెంట్ యువర్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్. ఇప్పుడు రానుకున్నది ఏంటంటే సబ్ కేటగిరీస్. అది ట్రై చేసి చూడు ఒకసారి. అది ట్రై చేయాలంటే ఒకే ఒక పర్టికులర్ లాజిక్ ఏమని పెట్టాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా అయితే కోడ్ వస్తుందో మెయిన్ కేటగిరీలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ సబ్ కేటగిరీ మాత్రమే రావాలి అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ అండ్ ఆపరేటర్ ఏదైతే ఉందో యూ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ కండిషన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసి మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టు కేటగిరీ మీ సబ్ కేటగిరీ ఈక్వల్స్ సో అండ్ సో పర్టికులర్ బ్లాక్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడు. రాకపోతే వీ విల్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ మెయిన్ పేజ్. అది డిపెండ్స్, ఇంకా నువ్వు తీసుకునే దాని మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది, నువ్వు తీసుకునే కేటగిరీ మీద. రావాలి 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 ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా మూవీస్ కానీ లేదంటే ఐటమ్ తీసుకుని మెయిన్ కేటగిరీ రావాలి, సబ్ కేటగిరీ రావాలి. దాని రెండు తగ్గ రిజల్ట్స్ మాత్రమే ఏవైతే ఉంటాయో 1 ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే గెట్ అవుతుంది. సారీ రావాలి. అది నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్. నేను అక్కడ ఏదో నార్మల్ గా చూపించడానికి శాంపిల్ తీసుకున్నాను. యూ కెన్ డిజైన్ తప్పకపోతే. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఏంటంటే ఎల్ఐ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోనే లూప్ అయిపోతే. కాకపోతే వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ కింద నావ్ బార్ లో పెట్టే డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఒక 10-20 ఉందంటే పై నుంచి కింద వరకు ఇంకా ఒక పెద్ద పోకున్నట్టు పెద్దగా వచ్చేస్తుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ ల్యాబ్ బార్. నావ్ బార్ లో ఎప్పుడైనా మెయిన్ కేటగిరీస్ మాత్రమే ఉండాలి. దాంట్లో సబ్ కేటగిరీస్ చెత్త చెదారం అంటే దాని ఇంటర్నల్ గా ఉన్న పర్టికులర్ దాంట్లో ఉండాలి. అది దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్, హౌ డూ యూ క్రియేట్ దాట్. సో దిస్ ఈస్ వే పీపుల్ క్రియేటెడ్ కేటగిరీస్ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీస్ అని ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేసాము. సో డూ వాంట్ a break? Break అవ్వాలా? No, I'm not going to give a break. Now we people have created something we call it as a categories. Next, do you people have an idea on sessions or something like that? Sessions గానీ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? Mr. Kumar, do you have a knowledge on sessions? So we'll start a session on one of the new topic. Now we'll start working on something we call it as sections. Go and wash your face, go. Now let us start working on one particular thing. We'll start working on reports. So guys, we'll start working on reports. Reports. సెషన్స్ తీసుకుంటాను. అది ఇది అయిపోయిన తర్వాత చిన్న టాపిక్ ఉంది, అది నేను స్టార్ట్ చేశాను. మళ్ళీ ఇట్ గోస్ ఆన్ మోర్ టైం. యాక్చువల్లీ ఎంత టైం అయితే 4:15. ఓకే, ఏదో 6 వరకు 7 6 వాళ్ళు అంటారు మనం చేసి మనం చేస్తాం. యా, సో లెట్ us క్రియేట్. అయిపోతే నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటాను. వెనక్కి తిరగకు, డోంట్ టర్న్ బ్యాక్. రైట్. Now let us start working on something we call it as working on reports. So did you people heard a word known as reports? ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కానీ డౌన్లోడ్ చేశారా? వాట్సాప్ లో చార్ట్ డౌన్లోడ్ చేశారా?
Similarly, we do have a different kind of reports actually. అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని సర్టెన్ రేంజ్ నుంచి కావచ్చు, లేదు అంటే సర్టెన్ ప్రింట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం కూడా మనకు ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో రావాలి యాక్చువల్ గా. సో ఆటోమేటికల్లీ మనకి ఎప్పుడైనా కావాలనుకుంటే ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే ఒక లిస్ట్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ, ఒక మొత్తం ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇట్ ప్లేస్ అ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ. ఏ ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళినా కానీ రిపోర్ట్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విచ్ ప్లేస్ అ లాట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అంతా అయిపోయాక లాస్ట్ స్లో at the end of the project, once if it's complete, customer requires only one particular thing. They do require the reports. End of the day, sales reports, marketing, and as well as work reports, or you can take it as a financial side, balance reports. A particular project cheyalana, a particular application ki cheyalana, we do require some kind of reports and actually. Reports are nothing but based upon the range, based upon the graphs, right? Karthik, based upon the reports, based upon the dates, based upon the range, all this particular data has to be shown. మనకి ఎంత రేంజ్ కావాలంటే అంత రేంజ్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని గెట్ చేసుకొని we people have to represent in one particular Excel sheet, or you need to represent in one particular PDF, or you need to represent in one particular document. అది వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, పీపీటీ కావచ్చు, ఎక్సెల్ కావచ్చు, లేదు అంటే పీడిఎఫ్ కైనా కానీ కన్వర్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ పర్టికులర్ కాంపాక్టబిలిటీ దట్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్. మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేశారా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీరు డౌన్లోడ్ చేసినట్టయితే యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ సిఎస్వి ఫైల్ లోకి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. It asks you to get download on CSV file or else it gets on the PDF format. So let us start working on that particular format of today's session. So sorry, ఈ రోజు సెషన్ లో మనం కిక్ స్టార్ట్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రింట్ ఆప్షన్ కానీ లేదంటే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కానీ ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. సో క్రియేట్ చేద్దామా వసంత్ భాయ్? అర్థం కాలే? So let us start working on creating these particular things as of today's session. So let us start working on that. Yeah. So let us create now. Vasant, how many apps or applications we can create in our particular application? Mana project lo any applications start cheyochu minimum. అప్లికేషన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మినిమం ఎన్ని తయారు చేయొచ్చు? 1. మాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ ఎన్నైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. నువ్వు అంత ఆలోచించినావంటే హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇంటర్వ్యూలో పోద్దని నాకు అర్థమైపోయింది. సో మినిమం ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఉండాలి ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో, మాక్సిమం ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. నిన్న మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏంటి? స్టార్టింగ్ లో క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏంటి? ప్రొడక్ట్స్. అండ్ ఈ రోజు ఇంకొక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది తయారు చేద్దాం. ఆ అప్లికేషన్ లో మళ్ళీ లింకింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ టైం. యా, if people are not listening, concentrate on the premium. Yeah. So today we are going to create one more particular application. As we people have created one of the applications over here. As recently we people have created products is one of the application which we started, and accounts అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. Now we people have to create some kind of an application which is related to reports. So let us start working on this particular reports. So let's create report. So may I know how to create an application, how to create an app in Django.
Can you give the command line? Sorry. Application name. So let us start here in a terminal. Just click over here, and I'm going to create my particular application over here. So let us create here, that is a Python manage.py space start app space PDF underscore convert. I want to use a convert Python manage.py start app PDF underscore convert. This is an application name which I'm going to create myself. Kartik diagram first. Just click on the particular thing. Automatically, my application was created over here, known as PDF converter. I got my particular application name over here. Did I get that? So first application cheyagane next functionality manam em cheyali guys? Ade settings enti? Please. Em cheyali? We need to I know you understood, but you need to tell in the technical way. We need to configure cheyali. Configure denik cheyalante mana project edaithe undo project ki configuration chesukovali actually. So let us start working on the configuration of a particular application. Let us go and start configure that app. So app configuration cheyalante, we do have one of the project over here. In a project, we do have a settings. In the settings, we do have a project configuration. So here in this, we need to take a project name. What is the app name? PDF underscore convert. I want to use convert dot. I want to use it as a apps dot. This particular apps double click cheyagane, I got my particular application name. Just place take the particular app name and place it over here, separate with comma. This is the first task in every particular application we have to do. So total any apps I mean, 3 applications. Products, second one accounts, third one PDF reports. I mean, that's up to you, whatever you want to take. Last, please sound. Now I want to create in this particular PDF converter. We need to use some kind of a file and some kind of a file I have to create. Either file miss out to mana particular application low, I think some kind of a file is missing. Could you please? Hey, Sandeep, okay, fine. Now I want to take underscore where I want to take it as a Python file over here. In this particular Python file, I want to write a URL. So, a particular missing a file, I want to take that particular URLs file. So take that particular URLs. Yeah. So now we people have created this particular thing. Now we need to we do have a different kind of an application. So man different kind of things. Did we created models in products? Yes. Models product and basic category and model products and application. Did we created models in accounts? No, we didn't use that. And did no, we people have can we use in the PDF converter? Our PDF converter did we use? Do we want to use any kind of an what we call models and charges in Aushamunda? Already manakuna particular category and as well as products that mean and a small sample of then me particular application me particular project reports and generate me try just. So in this, I want to again last time products templates and create and as well as accounts we people have created one particular thing known as templates and create. Similarly, over here we need to create one more particular file known as a directory known as templates. So try to create your particular templates. Create the templates. Yeah. In a templates, we need to design some kind of a structure. I need to create different kind of a structure to do that. So let us do that particular form.
Yeah, now we need to create a PDF converter. I want to take it as another particular template flow, another particular folder. I want to create another particular folder known as PDF converter. Convert. Just provide that. And in this, I want to create one of the file known as HTML file. HTML file create that is show info. I want to create it as one of the HTML file known as a show info. So let us create that particular thing. Show info. మన HTML ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ HTML ఫైల్ లో ఉన్న డేటాని మనం గెట్ చేసుకొని, అంటే ఇప్పుడు టేబులర్ ఫార్మాట్ లో మనం తయారు చేయాలి, అన్ని కార్డ్ ఫార్మాట్ లో తయారు చేసాము. మన డేటా ఏదైతే ఉందో ఫిల్టరింగ్ చేసుకొని ఆ డేటా ఏదైతే గెట్ చేసుకొని ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కూడా ఒక PDF ఫార్మాట్ లో, వెబ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న దాన్ని HTML లో అన్నిటిని కూడా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఒక PDF స్ట్రక్చర్ లోకి తీసుకొస్తాం. యాక్చువల్ గా టేబుల్ ఫార్మాట్ దాన్ని PDF లోకి కన్వర్షన్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేస్తాం. Now I want to create a show info. I want to use a show info here, and I don't want this particular template. Just remove that particular template over here. Try to remove this particular template from here. Yeah. Now we people have set it that. Now we will have to create some kind of a tables. So mali tables ante do remember table tags anni raskuntu mana representation cheskuntu veloddu. Manakantu ready-made ga oka particular website undi entadi Bootstrap. So let us go to the Bootstrap, and from the Bootstrap I do require some kind of data edaithe undo dani teesukochi deentlo veseyali. Actually ga all the data whatever we do have, we need to get that particular data, and a Bootstrap edaithe undo Bootstrap mottani kuda ee particular data lo club chesi pettali actually. So do remember last time we people have got a extents anedi use chesamu experience రావడానికి. But now I want to use another particular method. Extend ane lekunda static ga create cheyante you have to go to the website edaithe undo so ఒకసారి Bootstrap ane website ki velte in the Bootstrap website home page go to the down redoc and just go to the redoc. In this particular redoc we have to take this particular copy edaithe undo రెడీమేడ్ గా CDN కి సంబంధించిన రెడీమేడ్ గా మనకు రెడీ చేసి ఉంది యాక్చువల్ గా టెంప్లెట్. జస్ట్ కాపీ దట్ పర్టికులర్ టెంప్లెట్, ఎందుకంటే నేను ఎక్స్టెన్స్ యూస్ చేసుకోవట్లేదు. జస్ట్ కాపీ దట్. దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తామో చూద్దాం. కాపీ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ జస్ట్ మినిమైజ్, అండ్ ఓవర్ హియర్ ఐ వాంట్ టు పేస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా. నా డేటా ఏదైతే బాడీలో టేబుల్ ఫార్మాట్ కానీ ఏదైనా రావాలనుకుంటే నేను ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేసుకుంటూ రాస్తాను యాక్చువల్లీ. So that I can, it will be very clear to understand over here. So I want to create it as a table or report, table format starts. And here I want to represent reports, table format ends. No, we need to get a table format. Bootstrap locally తెచ్చుకోవాలి మనం యాక్చువల్ గా. We need to go to the Bootstrap over here. In the Bootstrap we do have a tables. So ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లో ఎక్కడైతే రెడీమేడ్ గా దొరుకుతుందో చెక్ చేసుకోవాలి టేబుల్స్ అనేవి. Where we have to check. Yeah, here we do have a tables. Just click on the tables. In this particular tables we do have all these particular table formats. అక్కడ నువ్వు డేటాబేస్ లో యాడ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతూ ఉంటుంది. రిపోర్ట్స్ ఎంతవరకు అంతవరకు వస్తాయి, లాస్ట్ అక్కడ ఏంటంటే అన్నీ వస్తాయి. అది నువ్వు సార్టింగ్ చేసుకోవాలి నీ అప్లికేషన్ లో. ఈ టేబుల్ నాకు అంత నచ్చలేదు, ఈ టేబుల్ కొద్దిగా కలర్ఫుల్ గా ఉంది, అస్సలు నచ్చలేదు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ పర్లేదు, కొద్దిగా అదో మాదిరిగా ఉంది. బాలేదు. No. There are a few other tables which are representing over here. This particular table, no, I didn't like that much over here. Taking no. Starting లో ఉన్న టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ తీసేసుకుందాం యాక్చువల్ గా. లేదు అంటే మీ దగ్గర మీకు నచ్చిన టేబుల్ ఏదైనా ఉంది అంటే మీకు కావాల్సిన టేబుల్ ఎనీ పర్టికులర్ టేబుల్ విచ్ యూ లైక్ ద మోస్ట్, ట్రై టు టేక్ ద పర్టికులర్ థింగ్. ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మొత్తం కూడా
ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో బార్డర్ తో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ నేను స్టార్టింగ్ ఏదైతే బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ వాంట్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్, ద ఫస్ట్ వన్ ఓవర్ హియర్. జస్ట్ కాపీ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. కాపీ చేశాను. మీకు కావాల్సిన టేబుల్ మీరు ఫాలో అవ్వండి, నాకు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. టేక్ యువర్ ఓన్ టేబుల్ సార్. జస్ట్ కాపీ దట్ అండ్ జస్ట్ మినిమైజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ మధ్యలో టేబుల్ ఫార్మాట్ ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానో అక్కడ పేస్ట్ అనేది చేయండి. జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్, పర్టికులర్ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఓవర్ హియర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఫార్మాట్ నాకు ఏమేమి కావాలి అనేది నేను డిజైన్స్ అనేది నేను చేసుకుంటాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ గెట్ చేసి ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేసి పెట్టాను యాక్చువల్ గా. నా పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ లో హౌ మెనీ కాలమ్స్ I do have a ID, I do have a image, I do have a name, I do have a category, I do have a date, I do have a published price, that of 6 to 7 or 8, we do have 7 approximately. అవన్నీ కూడా ఏం కావాలి అంటే అవి మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ రిపోర్ట్స్ బేసిస్ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. నీకు ఇంపార్టెంట్ రామ్, which is very important for generating the reports for you, your application. Yeah, once if it's done over here, now I want to ఈ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ షో ప్రొడక్ట్స్ లోపల whatever the code or whatever you people require, you people can represent that particular piece of code and just దాన్ని కాపీ చేసి దాని లోపల పేస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టేసండి. అండ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ ని కూడా కాపీ చేసి పెట్టేయండి. పెట్టేశారా? డన్ లేడీస్. యా, once you people have taken the particular table, మీకు కావాల్సిన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. అండ్ మీకు కావాల్సిన కాలమ్ నేమ్స్, హౌ మెనీ కాలమ్స్ we do have? 7 or approximately 8 we do have. You can take the particular column names, ఏవి కావాలో ఆ particular column names అనేది పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోండి యాక్చువల్ గా. So let us write our particular column names. Here we do have a column name. What is the first one? We do have ID. ID ఏదైతే ఉందో I want to take it as a ID. And here I want to change another name over here, that is known as a image. ఏదైతే ఉందో I want to take a image. రావాలి, అది కూడా చెప్పేస్తే దీంట్లోనే అయిపోతుంది నా పని మీ పని. Yeah, I want to take as a image and as well as a name, product name. And over here I want to take it as a name, and after that I want to take it as a category. And over here after the category I want to take it as next. దీంట్లో ఇంకా మనకు సరిపోలేదు కాబట్టి 2-3 తీసుకున్నాం. Just I want to make it as a copy and paste randomly over here. Yeah, name, category, ఇంకేమున్నాయి? Yeah, price. And next one we do have another one known as published. And over here and over here is published, and I want to take the name that is created on, not at, created on. నాకు కావాల్సిన నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ అన్ని కూడా రాసేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్ గా. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ క్యాన్ యాడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని కావాలో అన్ని యాడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అన్నీ ఉండాలి కదా, 1 2 3 4 5 6 7. సో ఇవన్నీ కూడా కాలమ్స్ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్. కాలమ్ అంటే హారిజాంటల్ లో పైన 1 2 3 4 5 పడుతుంది. రోస్ అంటే వర్టికల్ గా 1 2 3 4 అనేది రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. మనకి ఎన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ కావాలి, ఇప్పుడు రోస్ కాలమ్స్ కావాలంటే దాని లోపల మనకు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పడిపోతూ ఉండాలి కదా. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ టీఆర్ ఏదైతే ఉందో ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్ మనీ, ఎందుకంటే దాన్నే ఇటరేషన్ ఆర్ లూపింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. మన డేటాబేస్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అన్నిటి కూడా ఇటరేషన్ యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇది స్టాటిక్ గా చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి మాత్రమే తీసుకున్నాం గైస్. హియర్ వీ హావ్ టేకెన్ 1 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎన్ని కావాలనుకుంటే అని పెట్టుకోవచ్చు. సో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ వీ డూ రిక్వైర్డ్ ఆన్ వన్ రికార్డ్? 1 2 3 7. So here we do have 4. So here I want to take it as here I want to take a TD. I want to take a TD, and over here, and just I want to take one more known as TD 3 3 6, and I require one more.
7 ఏదైతే ఉందో TD and just close that. So I'm writing all this particular information over here. చెప్పు వసు. 7 ఉన్నాయి. We do have a 7. అక్కడ ఎన్నైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో నాకు ఒక దాని తర్వాత పడిపోవాలి. ఆటోమేటిక్ గా రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఒక దాని తర్వాత ఒక టేబుల్ తర్వాత ఒకటి ఇటరేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. యాక్చువల్ గా టేబుల్ రో అది ట్యాగ్, దాంట్లో TH అంటే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ హెడ్, అదేదైతే ఉందో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఒక కాలం అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు యాక్చువల్ గా. TD ఇక ట్యాగ్ మారింది అంటున్నారా? అది హైలైట్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, యూ వాంట్ టు బి చేంజ్ TD. ఓకే, సాటిస్ఫైడ్. హెడర్ అంటే కొంచెం బోల్డ్ గా వస్తుంది. Okay, so now I created here TD header and all the TD bodies ki 7 ane tayar chesanu, and iteration చేసేటప్పుడు guys I want to make it a iteration చేసేటప్పుడు ఇక్కడ iteration process అనేది తయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Now let me start working on this particular thing over here. Once I click on that, I have to start working on the views part. Views in the sense, what should I do? Part ane create cheyali. నాకు పర్టికులర్ గా ఫస్ట్ we have to మనకు ఆల్రెడీ we do have a certain things known as model already ready ga undi, and as well as a template మనం ఒక సెట్టింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాం యాక్చువల్ గా. Now we do require views ఏదైతే ఉందో I want to write my particular views part. Views అంటే ఏ పర్టికులర్ వ్యూస్ లోకి వెళ్ళాలి, మన పర్టికులర్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ యాప్ లో ఉన్న వ్యూస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వ్యూస్ పార్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us write that particular logical code or else a functional code ఏదైతే ఉందో I want to create that particular thing. So let us start working on that particular concept. So let us go to the views in this particular thing, and over here we need to add something we call it as a Django lo already render ki sambandhinchindi undi. Now I want to use it as a from products ఏదైతే ఉందో products dot models. I do have a models import. I want to take it as a product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product over here. Now I want to create a def is a keyword. I want to create a function. ఎందుకంటే నా డేటా మొత్తం కూడా రిట్రీవ్ అవ్వాలి కదా. డేటా మొత్తం రిట్రీవ్ అవ్వాలంటే what is the query set I have to use, Mr. Ajay? All dot all. Now I want to take it as a show products ఏదైతే ఉందో show underscore products ఏదైతే ఉందో I want to use it as a products here. In this particular products I want to use it as a request ఏదైతే ఉందో I want to take it as a request. Products ఏదైతే ఉందో I want to take a products equals to, I want to take it as a product dot product dot objects ఏదైతే ఉందో I want to take it as a objects dot all ఏదైతే ఉందో అన్ని, అంటే డేటాబేస్ లో ఎన్ని పర్టికులర్ డేటా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం అన్ని కూడా గెట్ చేసేసుకుంటూ ఉన్నాను యాక్చువల్ గా. Once I'm getting over here, I want to take it as a context ఏదైతే ఉందో I want to use it as a context equals to, and over here I want to use it as a products ఏదైతే ఉందో I want to use a products is to, where I want to take the products and I want to render that particular data. ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఎక్కడికి రెండర్ చేయాలి రాజంటే show info.html ఏదైతే ఉందో I want to render into the show html dot page లోకి రెండర్ చేయాలి. So I want to take it as a return. I want to take return over here. In this particular return, render ఏదైతే ఉందో render, that is a request separated with comma. I want to take it as a PDF ఏదైతే ఉందో PDF underscore convert ఏదైతే ఉందో I want to use it as a convert slash show info ఏదైతే ఉందో I want to take show info dot html ఏదైతే ఉందో ఆ HTML పేజ్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి. ఏ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ మనకు వచ్చిన డేటా మొత్తం కూడా ఆ పేజీలోకి లోడ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను రాసుకొని పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్ గా. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ డన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? మనకి జస్ట్ లోడ్ అయితే అవ్వాలి. నౌ వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ అ URLs పేజ్. URLs పేజ్ లో మనకు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో లింక్ అప్ చేసి పెట్టాలి. షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ షో ప్రొడక్ట్స్ లో మొత్తం ఆ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా గెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us గెట్ దట్ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా గెట్ చేసి పెట్టుకుందాం యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us గెట్ దట్ in the URLs. In the URLs, that is from
Django. From the Django dot URLs ఏదైతే ఉందో URLs, that is import path ఏదైతే ఉందో I want to take it as a path from dot views import dot import I want to import views ఏదైతే ఉందో views ని తెచ్చుకున్నాను ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ గా. And over here I want to URL pattern ఏదైతే ఉందో I want to provide as a patterns equals to URL pattern equals to don't take it as sector, take it as a list. In this list, I want to write as a path. I want to take in the path. Automatically, that particular path variable is going to set our particular navigation. So here, I want to make it as a show products. Show products separate with comma views and dot. I want to use it as a show products show products and a function call this separate with comma name equals to I want to provide it as na show product I want to get as a show product products name na estimation name ne raskunnanu actually ga adi html పేరు కాదు sorry ఇది function show products అనేది function actually ga sorry views lo rasindi idi show products ఏదైతే ఈ రాసాం యాక్చువల్ గా. And here I want to take is a URLs and I have set that particular URLs over here. Now once if it's done, we need to set up our particular URLs in the settings also. Settings lo kuda URL unda ప్రతిసారి మనం ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసినప్పుడల్లా ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా URL లోకి సెట్ చేసి పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్ గా. మనం ప్రొడక్ట్ కి చేసామా? I think in a product also we people have created all these particular updates actually. Similarly, mana particular project మొత్తం కూడా మనం సెటప్ చేసి పెట్టినంత కూడా దీనిలో సెటప్ చేసి పెట్టాలి. So let us go to the settings page ఏదైతే ఉందో. Let's go to the settings page. In the settings we do have URLs, not in the settings, I'm sorry. In the URLs product తయారు చేసినప్పుడు product URLs ని ఇక్కడ లింక్ చేసాము. Similarly, accounts ఏదైతే ఉందో accounts ని కూడా really సెటప్ చేసాము. Now I want to add it as a path, where in this particular path I want to take it as a one particular name known as a PDF. I want to add it as a PDF, separate with comma, include I want to take it as a include, where I want to take our particular folder name. What is the folder name? I mean app name. PDF underscore converter dot URLs you will get it as a URL separate with comma. నేను ఈ పర్టికులర్ దాన్ని కూడా URL ని కూడా మొత్తం సెటప్ చేసి పెట్టి all the things will get set up over here. Once the setup was done, now I need to create a నీ ఇష్టం, that's up to you whatever you want to write. అక్కడ PDF కొట్టే ఆ PDF అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది ఈ లోపలికి వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. ఇది whenever searching this particular convert ఏదైతే ఉందో ఈ మొత్తాన్ని పాత్ అంతా రాకుండా డైరెక్ట్ గా PDF అనేది తీసుకుంటుంది దాని బదులుగా. Okay. Yeah. Now once we created, now we people have to add all the data which we want to have a preview. If manaki URL set అయిపోయింది, views లో data మొత్తం database లో ఉన్న data మొత్తం తెచ్చి పెట్టేసాము. తెచ్చాము అండ్ మనం ఒక పర్టికులర్ URL సెటప్ చేసిన తర్వాత టెంప్లెట్ కి వెళ్ళి టెంప్లెట్ లో డేటాని గెట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ముందుగానే UI UX డిజైనర్స్ చేయాల్సిన పని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం. ఆ పట్టుకున్న పని ఏంటి రాజంటే here we do have a show info ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం తయారు చేసి పెట్టాము. ఎవ్రీ టైం నార్మల్ గా స్టాటిక్ గా అయితే టేబుల్ లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ రో అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని పర్టికులర్ రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a percentile where I want to take it as a for loop for I want to take it as a products ఏదైతే ఉందో I want to take it from my particular products. ఫర్ కి ముందు వచ్చేది ఏంటి నిహాల్? ఫర్ కి ముందు వస్తుంది కదా. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఫర్ కి ముందు వచ్చే ఒక ఫర్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? ఇన్ తర్వాత వచ్చేది వసంత్. ఇన్ తర్వాత వచ్చేది సీక్వెన్స్. ఇన్ కి ముందు వచ్చేది ఇటరేటర్. మరి ఫర్ తర్వాత వచ్చేది ఇటరేటర్.
సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ లో వచ్చిన డేటా మొత్తానికి కూడా ఇటరేషన్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిలబెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ అనేది లూప్ అనేది జరుగుతూ వెళ్తుంది. యాక్చువల్ గా ఆ లూప్ అనేది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ అ ఫర్ లూప్ ఓవర్ హియర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫర్ లూప్ ఐ వాంట్ టు రైట్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు రైట్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ మై పర్టికులర్ నేమ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫర్ లూప్ యొక్క వేరియబుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఆ వేరియబుల్ నేమ్. ఇటరేటర్ నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్స్ అని తీసుకున్నాను. ఆటోమేటికలీ ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ మై పర్టికులర్ ఇటరేటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్. Do remember, no, always you people are making some kind of a mistake like this. ఇక్కడ టీఆర్ పైన ఓపెన్ చేసిన తర్వాత టీడీ కింద క్లోజ్ చేస్తున్నారు. నెవర్ ఎవర్ డూ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఫర్ లూప్ దగ్గర క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతామో ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ ఫర్ లూప్ దగ్గర కూడా ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఎండ్ అప్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. So here I want to use this particular end up over here, that is percentile, where I want to use a end for ఏదైతే ఉందో I want to use it as a end for and చెప్పేసి representation is an actual. Now once I created this particular thing, now I want to use this particular data, that is nothing but here I want to get products ఏదైతే ఉందో I want to get it as a products dot id ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి అనేది వచ్చేస్తుంది. Now I want to get some other particular data. అక్కడ ఉన్న డేటాబేస్ నుంచి ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని గెట్ చేసుకోవాలి. వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as నా ప్రొడక్ట్స్ డాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as a నేమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ నేమా నేమ్సా నేమ్. Similarly at the same time, I mean how many particular columns you people are taking, that many of the columns you people can represent in your particular application actually. So do remember. So sorry guys, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అని రాశాను, సీక్వెన్స్ నెంబర్ రాయకూడదు. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇటరేటర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇటరేటర్ నేమ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇటరేటర్ ది తీసుకోవాలి, సీక్వెన్స్ తీసుకోవద్దు. యూ రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ నేమ్. అండ్ ఓవర్ హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్. Product dot price ఏదైతే what is the next one? No. So here I have taken it as a image dot URL ఏదైతే ఉందో నాకు ఆ ఇమేజ్ పాత్ పడాలి. నార్మల్ గా HTML ప్లేన్ గా తీసుకున్నప్పుడు అబ్సల్యూట్ పాత్ కానీ లేదంటే రిలేటివ్ పాత్ ఎలా అయితే పడుతుందో ఆటోమేటిక్ గా నేను URL పెట్టానంటే దాని యొక్క పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా పాత్ అనేది గెట్ అవుతుంది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇస్ ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇస్ ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్. Next one I want to take it as a price ఏదైతే ఉందో I want to take it as a price. అలా ఎన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని పర్టికులర్ కాలమ్స్ మొత్తం కూడా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ డు వి మిస్సింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నా కేటగిరీ ఓవర్ హియర్? కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ డాట్ నేమ్ I want to take as a product ఏదైతే ఉందో I want to take a product dot I want to take it as here is published ఏదైతే ఉందో is underscore published. And next one I want to take another one over here, product dot created ఏదైతే ఉందో created underscore at అది ఏదో మిగిలింది అనుకున్నాను, ఒకటి మిగిలింది టీడీ ఐ వాంట్ ఐ మీన్ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. ఓకే ఫైన్, మళ్ళీ ఎందుకు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం? యూ కెన్ రైట్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. సారీ అవును కాలం కిందనే వస్తుంది. ఆహా అక్కడ రాసామా లాస్ట్ I want okay fine.
Yeah, you have to follow the same kind of column names over here. So ikkada some category tarvata ఇక్కడ category ఉంది తర్వాత price రాసాము ఇక్కడ we have to write over here TD and over here I need to represent I mean I need to call all the particular values. That is a product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product dot price. I want to syntax braces yeah. So once we now we people have created this particular thing. Now let us check it out. How these particular things are runs on అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. Checking in the sense we need to enter the PDF ఏదైతే ఉందో PDF and enter చేసి దాని యొక్క పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ particular path అనేది చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. So let us check that particular path. So now let us go to our particular page over here. In this particular page we have to take it as a particular path over here as I want to write it as a PDF ఏదైతే ఉందో PDF అని చెప్పేసి రాశాను స్లాష్ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో షో ప్రొడక్ట్స్ అని ఎంటర్ చేశాను యాక్చువల్ గా. సో ఓకే so it's getting error. Run the terminal, go to here. Okay, run server. Yeah, just go to the particular page and make it as a refresh that particular page. And I got my particular page. What's the image of the తొందరపడకు మనం ఒక ట్యాగ్ రాయలేదు ఇమేజ్ ట్యాగ్ రాయాలి. నాకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అదే ఉంటుంది నాకు తెలిసి. యా నెక్స్ట్ ఐ డూ హ్యావ్ ఐడి ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇందాక కార్డ్ ఫామ్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ కార్డ్ ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో గెట్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. ఆల్ ద డేటా విచ్ ఐ గోట్ ఓవర్ హియర్ నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ టు బి ఏమంటే ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో కానీ ప్రాపర్ డేటా ఫార్మాట్ లో కానీ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అంటే ఇప్పుడు మన అజయ్ అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నన్ను ఇమేజ్ రాలేదు రాజ్ ఇమేజ్ మనకు కావాలి కదా అనేసి నీ క్వశ్చన్ అంతేనా. నౌ ఐ వాంట్ టు గెట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ మొత్తం రావాలంటే తన యొక్క ఇమేజెస్ నేను తీసుకున్న నేమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as దాని యొక్క పాత్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి వచ్చిన పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాత్ నేను బైండ్ చేసి పెట్టాలి యాక్చువల్ గా. బైండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇమేజ్ యొక్క ట్యాగ్. నౌ ఆ ట్యాగ్ కి అప్లై చేసి పెట్టడానికి ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ go over here in the image. In this particular image I need to write it as a tag ఏదైతే ఉందో image tag another that is a img. I hope you people do remember known as a img and as well as a src ఏదైతే ఉందో ఆ particular src అనేది ఐడియా ఉందా. yeah, now I have taken this particular url ఏదైతే ఉందో image product image dot url. That means I am getting a url but I need to make that particular thing has to be given into the source image tag ki. And already I told you HTML లో ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ ఓపెన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as క్లోజ్ ఉంటుంది. బట్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించినవి మాత్రం ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కానీ క్లోజ్ ట్యాగ్స్ ఉండవు. మల్టీమీడియా ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి రాజు అంటే ఇమేజ్ వీడియో ఆడియో క్యాన్వాస్ ఇలా కొన్ని పర్టికులర్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన కొన్ని ట్యాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది కానీ క్లోజ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు. ఓపెన్ ట్యాగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది రాజు అంటే నేను వర్షన్ 4 లో చెక్ చేసినప్పుడు దే యూస్ టు బి క్లోజ్ ట్యాగ్ ఒక పర్టికులర్ వర్షన్ లో ట్రై చేశారు బట్ అది అంత సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు. తర్వాత ఆ ట్యాగ్ ని తీసేశారు. జస్ట్ మల్టీమీడియా ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ ఏ ఉంటాయి కానీ క్లోజ్డ్ ఉండవు. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a image ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a image over here. That is a src. I want to take it as source equals to and I want to represent this particular URL ఏదైతే ఉందో ఈ URL మొత్తం కూడా దాని లోపల రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను యాక్చువల్లీ. And just paste it out over here and just let us check it out. వస్తుందా రాదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం because we need to try whether our images works or not. So let us go to this particular part and just make it as a refresh and I got my particular images. చాలా పెద్దగా వచ్చింది వరి అవసరం లేదు. We do have attributes. ఇమేజ్ అనేది వచ్చేసింది బట్ దీని ఇమేజ్ సైజ్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మీకు ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ మీ UI UX క్లాస్ లో నేర్చుకొని ఉంటే you people have to represent a height and as well as a width and attributes ఉంటాయి. Where I want to provide 50 అనేది ఏదైతే ఉందో I want to provide 50 and at the same time I want to provide as a height and as well as a width where 50 and just now I want to go to my particular page and just make it as a refresh. I got my particular pages over here a proper size.
ఇంకా పెద్దగా అనిపిస్తుందని మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే ట్రై టు చేంజ్ ద పర్టికులర్ సైజెస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద చేంజెస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ గో టు ద చేంజెస్ ఓవర్ హియర్. I think 50 అనేది కొద్దిగా ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది. I want to take 30 and just make it as a 30 and just go to that particular page and just make it as a refresh, and this is going to be fixed in a proper particular format. And then Mr. Ajay, satisfied? Now I got same ఎలా అయితే నాకు ప్రొడక్ట్స్ అనేది కార్డ్ ఫార్మాట్ లో ఎలా అయితే వచ్చిందో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో డేటాని మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. వాటన్నిటిని ఫెచ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ యువర్ పర్టికులర్ ఏమంటారు హైట్ విత్ మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేదా నాకు ఆ టేబుల్ ఫార్మాట్ అనేది నాకు నచ్చలేదు, నాకు బార్డర్ కూడా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ బార్డర్ కూడా కావాలనుకుంటే టేబుల్ ఏదైతే ఉందో టేబుల్లో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ చేసిన బార్డర్ ఏదైతే ఉందో ప్రొవైడ్ చేసిన బార్డర్ సారీ table, yeah. In this particular table, we need to represent border border equals to 1 and JP representation is, and just run this particular thing automatically. Our particular border last now. If you can see, as we do have a borders at the top and as well as a bottom, but I do require some kind of a provide product reports and PCC. Some kind of a thing that you want to design that particular thing, just go to over here on this particular body on the top and provide it as a H2 or H3 or H4, whatever you want to take. So I take that H4. And over here, I want to provide as a product list reports. And just over here, I want to write a particular thing known as an align. I want to make it as a center. Align equals to center. And just go to over here and refresh that particular page, and I got my particular table, everything. Now border on the table and a pedaga in the ante. Otherwise, yeah, please. I don't know. Question is Adagal clear. Anything? Database లో నుంచి డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి టేబుల్ ని డౌన్లోడ్ చేయడం ఏంటి? అవును, ఆ టేబుల్ అనేది డేటా అనేది స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో పెట్టుకుంటాం. అక్కడ ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేసి మన యూఐ పార్ట్ లోకి గెట్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ టేబుల్స్ రావు, అది వేరే. దాంట్లో జస్ట్ కాలమ్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ర్యాక్ లోపల దాచి పెడుతూ ఉన్నాం యాక్చువల్ గా. నౌ వన్స్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ వచ్చిందండి అందరికి? Got it? Kumar, yeah. Now whatever we people have taken this particular part over here, we do require some kind of a thing. We call it as a button. Button kavali. Button is nothing but click cheyangane naku PDF format PDF format gaani CSV format gaani ఏ ఫార్మాట్ కావాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో ఒక పర్టికులర్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ బటన్ అనేది మనకి రిప్రజెంటేషన్ లో కావాలి యాక్చువల్ గా. ఆ బటన్ ని తయారు చేసుకోవాలంటే we people have to go to in this particular page over here in the table. In this particular table, at the last of this particular table, table ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్ లాస్ట్ దీని తర్వాత నేను రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. బట్ డూ రిమెంబర్ గైస్, ఈ టేబుల్ నేను చెక్ చేసిన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్ మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ డివ్ ఫార్మాట్స్ ఏదైతే ఉందో డివ్ ఫార్మాట్స్ లో వస్తుంది యాక్చువల్ గా. ఐ మీన్ చాలా పెద్దగా వస్తుంది కదా టేబుల్, అది అడ్జస్ట్మెంట్ అయిందా మనకి ప్రాపర్ గా? చాలా లాంగ్ అయిపోయి, ఐ మీన్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ హాస్ బీన్ టేకెన్, ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ టేబుల్. సో లాస్ట్ లో మనకి ప్రింట్ బటన్ కానీ లేదు అంటే పీడిఎఫ్ అని చెప్పి రాయడం కానీ మీకు కావాల్సిన విధంగా ఏదైతే కావాలో ఆ పర్టికులర్ బటన్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్ us do that particular thing. How we people have to create that particular ఏమంటారు బటన్ ఎలా తయారు చేయాలి? బటన్ అంటే ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే, నేను మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏం లేదు. Just BR అని పెడుతున్నాను because I required some kind of break a particular row BR, and over here I want to create that is a class equals to btn, that is button, that is btn hyphen primary ante blue color. So I want to take it as a blue color href, where I want to represent this particular color here, and I want to create as a create pdf.
or take it as a print PDF or save PDF. మీ ఇష్టం ఏ రాసుకుంటే మీ ఇష్టం. Save PDF or whatever it is you want to write it, and just go and refresh that particular page and just check it out. Page అనేది వచ్చింది మనకి యాక్చువల్ గా, బట్ everything was going beyond the screens, actually beyond the screens in the sense ఏమంటారు చివరికి వెళ్ళిపోయింది. మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు అంతా రావాలంటే డ్యూ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో కంటైనర్ లో పెట్టుకొని సెంటర్ లోకి రావాలంటే సెంటర్ లో కూడా అలైన్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్, హౌ డు యూ పీపుల్ క్రియేట్ అనేసి. సిమిలర్లీ we people have to click on that particular button మీద క్లిక్ చేయగానే it has to be ఏమంటారు it has to convert into the PDF document ఏదైతే ఉందో PDF document లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరగాలి కదా. సో I want to take it as a PDF report.html ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఏం డౌటా ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ నాకు ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ మాత్రమే నాకు కావాలనుకుంటే వాటన్నిటిని మొత్తం కూడా కాపీ చేసి ఒక పర్టికులర్ PDF రిపోర్ట్ అనే దాంట్లోకి మైగ్రేట్ చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ PDF.html ఏదైతే ఉంటుందో అది PDF లోకి కన్వర్షన్ మొత్తం కూడా కన్వర్షన్ చేసుకొచ్చి ఏమంటారు రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. సో బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పేజ్ ఏం లోడ్ అవ్వాలి, HTML పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ HTML పేజ్ మొత్తం కూడా PDF ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది కావాలి. అర్థమైందా? Whatever I do have my particular data, or whatever I do have all this particular data, that particular data has to be నా దగ్గర ఈ డేటా ఏదైతే నాకు కనిపిస్తుంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఓవర్ హియర్, ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా హ్యాస్ టు ప్రివ్యూ ఇంటూ ఆ నెక్స్ట్ పర్టికులర్ PDF ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో PDF ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది కావాలి. అది కన్వర్షన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ నువ్వు చూసినట్టయితే అంతా మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్, ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉన్న టేబుల్ అండ్ పైన మొత్తం అవన్నీ కూడా వాట్ వి కాల్ హ్యూజ్ గా అయిపోయింది యాక్చువల్ గా. నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఇంటూ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లోకి రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు యూజ్ ఇట్ as a div tags ఏవైతే ఉన్నాయో div tags అనేవి రిప్రజెంటేషన్ చేసి ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్, ఎందుకంటే రిపోర్ట్ అనేది ఓన్లీ A4 షీట్ సైజ్ లో మాత్రమే వస్తుంది యాక్చువల్ గా. డూ రిమెంబర్ PDF ఫార్మాట్ ఆల్వేస్ గోస్ ఇన్ ద A4 షీట్ ఫార్మాట్. మనకు అంత పెద్ద టేబుల్ ఉందంటే అది అడ్జస్ట్మెంట్ కాదు. సో వీ నీడ్ టు గో టు ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ వేర్ వీ నీడ్ టు రైట్ వన్ పర్టికులర్ డివ్స్ లో మొత్తం కూడా టేబుల్ మొత్తం కూడా ఒక div ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a div tag over here, and ఇది లాస్ట్ లో పెడతాం. div tags we need to represent in the last of the tags over here. Now I want to take it as a class div. I want to take class equals to, that is container ఏదైతే ఉందో I want to take it as a container. Next I want to take another div. I want to take class equals to row. Justify ఏదైతే ఉందో I want to take as a justify. Content ఏదైతే ఉందో I want to take a content. Next one is center ఏదైతే ఉందో I want to take it as a center. I want to take it as a center. And ఈ div tag అనేది లాస్ట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తా. Next I want to take as a div class equals to, I want to represent that particular thing as a column hyphen MD -12 ఏదైతే ఉందో I want to take as a -12, and just close the particular tag over here. And now I have opened the 3 tags, and all these particular tags has to be gone into the that particular download move on. I call actually this particular tags has to move inside the particular tags. Yeah, so all the tags has been moved, and whatever I do have, I need to close that particular tags over here. Tags and the button tag ఏదైతే ఉందో I want to close all these particular button tags. So let us create that particular button tag ఏదైతే ఉందో ఆ button tag ఇక్కడ క్లోజ్ అప్ చేసేసుకుందాం మొత్తం కూడా. Please take it. ఇది రాసుకోలేదు అనుకుంటా కదా, I request you to take this three lines and last లో క్లోజ్ చేయాలి. Yeah, once we have taken this particular divs ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ divs మనం తీసుకున్న తర్వాత ఆ divs అన్నిటిని కూడా కింద మనం క్లోజ్ చేసేయాలండి. సో వేరెవర్ ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలి రాజు అంటే, వేరెవర్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్ దట్ టేబుల్, జస్ట్ క్లోజ్ దట్ పర్టికులర్ div tags ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ divs tags అన్నిటిని కూడా క్లోజ్ అప్ చేసేసండి. అండ్ బటన్ ఏదైతే ఉందో విల్ గో విత్ దట్ పర్టికులర్ బటన్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఒక చాలు, సారీ, యా, జస్ట్ గో అండ్ రీఫ్రెష్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్. ఇక్కడ ఎంత పెద్ద కనిపిస్తున్న టేబుల్ మొత్తం కూడా రీసెర్చ్ అయిపోయి మొత్తం కూడా సెంటర్ లో పర్టికులర్ టేబుల్ లోకి వస్తుంది. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చేస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా. Now when I click on this particular thing, it has to redirect to the one particular thing automatically
PDF ఫార్మాట్ అనేది రావాలి యాక్చువల్ గా. అది రావాలంటే there is a technique where we have to save all this particular content into the next particular PDF file. ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నేను క్లిక్ చేయగానే ఆ HTML ఫైల్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా అనేది మొత్తం కూడా PDF ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరగాలి యాక్చువల్ గా. అవునా? మరి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ లోకి ఎందుకు ఈ పేజ్ లోనే కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అంటే ఈ పేజ్ అనేది జస్ట్ వ్యూ ఫార్మాట్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. వ్యూ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి రాదంటే మీ రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేయడానికి మీ రిపోర్ట్ ని చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ని క్లిక్ చేస్తానో నెక్స్ట్ పర్టికులర్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా ఏదైతే నా పర్టికులర్ ఫామ్ లో కనిపిస్తుందో ఆ ఫామ్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో చూద్దాం అది ఎట్లనో. ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీ అసెస్మెంట్స్ లో రావాలి. ఫుడ్, డెస్టినేషన్, స్టూడెంట్, ఎంప్లాయీ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ కూడా ఇలానే జనరేట్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. తర్వాత మీరు చేయాల్సింది దాంట్లో 2 పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ పెట్టేసి ఓన్లీ నేను డిపార్ట్మెంట్ సిఎస్సి తీసుకుంటే సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ రావాలి, ఈసీఈ తీసుకుంటే ఈసీఈ వాళ్ళే రావాలి, మెకానికల్ తీసుకుంటే మెకానికల్ రిపోర్ట్స్ మాత్రమే రావాలి. అది క్లిక్ చేసి అవే ఆ రిపోర్ట్స్ మాత్రం నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. Category. Yeah. Once we've created this particular piece of code over here, మొత్తం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత now whatever we people required, we need to create another particular file known as PDF report. ఏదైతే ఉందో ఈ PDF కన్వర్టర్ లో ఇంకొక పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి గైస్. క్రియేట్ వన్ ఆఫ్ ద HTML file which we are going to call it as na PDF reports. ఏదైతే ఉందో I want to take it as na reports. జస్ట్ అది క్లిక్ చేయగానే సేమ్ డేటా ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి నావిగేషన్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో మొత్తం కూడా డేటా అంతా లోడ్ అయిన ఇదే డేటాను అక్కడ కాపీ చేసి పెడతాం యాక్చువల్ గా. వచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో క్లిక్ చేయగానే నావిగేషన్ లో డేటా అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ డిస్ప్లే అయిన డేటా మొత్తం కూడా PDF లోకి ఆటోమేటిక్ సేవ్ అయిపోతుంది బ్రౌజర్ లో. దానికి సెపరేట్ గా వీ హ్యావ్ టు రైట్ వ్యూ ఫార్మాట్ ఒకటి ఉంది, ఆ వ్యూ ఫార్మాట్ రాయాలి యాక్చువల్ గా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద PDF రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as one of the PDF report .html and just remove all these particular tags. Now just remove all these particular tags, all these particular remove all these particular tags over here. Select this and remove all the data over here. ఎందుకు రాదంటే ఆ పర్టికులర్ షో ఇన్ఫోలో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో యూజ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా ఓవర్ హియర్. use this particular data and just go to the PDF reports ఏదైతే ఉందో in this particular PDF reports, just paste that particular data and make sure there should not be any kind of button ఏదైతే ఉందో ఆ బటన్ కోడ్ అనేది లేకుండా చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి ప్రింట్ బటన్ లో ఆ బటన్ కనిపించకూడదు. ఓన్లీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే డేటా ఉంటుందో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిపోర్ట్ డేటా విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్. అర్థమైందా? ఆ రిపోర్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో జస్ట్ అది మనకి జనరేట్ అవ్వడానికి మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం యాక్చువల్ గా. మనకి ఆ పర్టికులర్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బటన్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. యా, నౌ నెక్స్ట్ we do have a one of the libraries that we have to use now. లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి అంటే మన వ్యూస్ ఫార్మాట్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ టెంప్లెట్ లో కూడా ఎలా అయితే మనకి రిపోర్ట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతూ వస్తుందో సిమిలర్లీ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ద థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ ఏదైతే ఉందో థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ అనేది యూజ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ లేదు ఆప్షన్. సో మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి రాజంటే వీ డూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్ బై ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకున్న పర్టికులర్ HTML డేటా ఏదైతే ఉందో HTML డేటా ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ యూ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ కనిపిస్తున్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా HTML ట్యాగ్స్ లో ఉంది. ఆ HTML లో ఉన్న ట్యాగ్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కూడా మన పర్టికులర్ PDF ఫార్మాట్ లోకి తీసుకొని రావాలి. అది తీసుకొని రావాలంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ లో మనకి బటన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ నావిగేషన్ మాత్రమే కావాలి. నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఏదైతే డేటా కనిపిస్తుందో ఆల్ ద పర్టికులర్ డేటా I want to take that particular data, whatever I do require that particular data, I want to take that particular data in the representation cheyalante there is a one of the website third party website and actually third party module edaithe undo aa website ni use cheskovali. There is a lot of things that we can use that is known as a HTML ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ HTML to PDF converter ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో XHTML అంటే is a HTML to PDF లోకి కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతున్న ఒక థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ ఏదైతే ఉందో ఆ లైబ్రరీ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ అది చేసే ముందు ఆ డాక్యుమెంట్ గురించి ఫస్ట్ చదువుకోవాలి. మనం చదవము, ఫస్ట్ వి నీడ్ టు రీడ్.
సో రీడ్ అండ్ యూసేజ్ ఏదైతే ఉందో అది క్లిక్ చేయగానే ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇది పైథాన్ కి సంబంధించింది, జాంగో కి సంబంధించింది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ జాంగో, యూ డు హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ ని మొత్తం కూడా ఇక్కడ చదువుకోవాలి. లైక్ పీడిఎఫ్ టు జాంగో కన్వర్షన్ చేయాలంటే ఈ కోడ్ అంతా మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఆ బిట్ ఆఫ్ కోడ్ which we have to utilize only a small part using the command line, advanced command line tool options, using special properties wherever unnayante adi use chesukodaniki. And in this particular part we have to use this particular function. Manaki ee function okati unte saripotundi. Ee function lo vaade mottam kuda aa develop chesina vaadu function ela tayar chesukonedi kuda vaadu representation chesaru manaki. Just దాన్ని తీసుకెళ్ళి మన పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో యూ డు హావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇక్కడ graphs in canvas and as well as encryption and signing, HTTPS, advanced concept working with HTML, different kind of library ఏదైతే ఉందో ప్రీ డిఫైన్ గా తయారు చేసిన ఒక వెబ్సైట్స్ మీకు ఆన్లైన్ లో చాలా దొరుకుతాయి. ఇలాంటివి ఈ ఒక్క వెబ్సైట్ అని కాదు, ఈ ఒక్క వెబ్సైట్ కొద్దిగా ఈజీగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఒక వెబ్సైట్ జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఏదైనా కానీ ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన ఒక పర్టికులర్ థింగ్స్ బిఫోర్ చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్ చదవకుండా చేస్తారు. మీరు డాక్యుమెంట్ చదివి చేయాలి. డాక్యుమెంట్ చదివి చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం రాసేటప్పుడు చదువుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ టెల్స్ us what to do and what not to do. ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. ఇట్ టెల్స్ ఈ పర్టికులర్ సైట్ అనేది ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ పైథాన్ 3.6+. అర్థమైందా? మనం ఏం చేస్తాము, మన దాంట్లో 3.4 3.5 పెట్టుకుంటాము, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తాం. యాక్చువల్ గా ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి హ్యాపెన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. పైథాన్ 3.6 ఎలా అయితే రిప్రజెంటేషన్ చేసామో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది పిప్ ఇన్స్టాల్ HTML టు PDF ఏదైతే ఉందో దీన్ని కాపీ చేసుకొని యూ నీడ్ టు కాపీ దిస్. ఇది మన పర్టికులర్ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేయాలి. సో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు గో టు యువర్ పర్టికులర్ టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టర్మినల్ కి ఇక్కడ యూ డూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఆల్ అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద setup.py ఫైల్. ఇన్స్టాల్ ఆటోమేటికల్లీ యూజింగ్ ద పిప్ ఇన్స్టాల్ XHTML ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. అంటే మనం వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ డేటాని we people have to install that particular terminal ఏదైతే ఉందో that particular terminal I have to install my particular pip install ఏదైతే ఉందో install XHTML అని క్లిక్ చేద్దాము. ఆటోమేటికల్లీ it is going to extract all the particular data. లాస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో 22.31 ఉండేది, ఇప్పుడు 23.1.2 కి నాకు మైగ్రేషన్ అనేది జరిగింది యాక్చువల్ గా. అదేనా? సో జస్ట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అనేది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద పర్టికులర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ నేమ్. ఇది మీ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అనేది ఎంటర్ చేయండి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్స్టాల్ ద పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మొత్తానికి ఎనర్జీ అయిపోయినట్టుంది. ఇక మొత్తం 3 కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి కదా, అంటే పర్ డేకి 3 కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 1 వీక్ లో అయిపోతుంది అనమాట. వన్ డే కింద తీసుకుంటే yeah done. Once if it's done you need to install your particular packages. Installation చేసిన తర్వాత now you need to go to your particular views ఏదైతే ఉందో you have to go to your particular views. In these particular views you need to include అంటే ఆ particular వెబ్సైట్ లో ఉన్న ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ particular ప్యాకేజెస్ అనేవి తెచ్చుకోవాలి. I want to use it as a from, I want to use it as a Django dot, I want to take it as a HTTP ఏదైతే ఉందో I want to take it as a HTTP request. అంటే ఆన్లైన్ లో నుంచి నాకు తీసుకుంటున్న HTTP రిక్వెస్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది రావాలి యాక్చువల్ గా. I want to take it as a HTTP ఏదైతే ఉందో I want to take it as HTTP where I want to take it as a import HTTP response ఏదైతే ఉందో I want to take it as a HTTP response. ఎందుకంటే నాకు HTML లో నుంచి ఆన్లైన్ లో నుంచి నాకు ఒక పర్టికులర్ PDF ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్షన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. Once if it's done over here I need to take second one from Django dot from Django I want to take it as a template ఏదైతే ఉందో template dot loader ఏదైతే ఉందో I want to take a loader import get the template.
అంటే నాకేం లేదు, అక్కడ ఉన్న టెంప్లెట్ ఏదైతే నేను తయారు చేసిన HTML టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ ఏదైతే PDF రిపోర్ట్ డాట్ HTML కి సంబంధించిన టెంప్లెట్ యొక్క డిజైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజైన్ మొత్తం కూడా లోడ్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వీ డూ హ్యావ్ అనదర్ వన్ ఫ్రమ్ XHTML to PDF, దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ పీసా ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a పీసా మాడ్యూల్. It's a module name known as a PISA. It's a way we people have to convert that HTML HTML format లో ఉన్న దాని మొత్తాన్ని కూడా PDF లోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. కన్వర్షన్ అంటే అది PDF అయితే .pdf, CSV అయితే .csv, ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లోకి ఈ PISA అనేది యూజ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఇట్స్ లైక్ a small modular class which converts all the XHTML data to the అంటే HTML లో ఉన్న డిజైన్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ PISA అనేది PDF లోకి సేమ్ అదే డిజైన్ ప్యాటర్న్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వేరియబుల్ తయారు చేసి పెట్టారు ఇందాక XHTML, దాన్ని మనం యూటిలైజేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం యాక్చువల్ గా. నౌ లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ PISA ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో లెట్ us స్టార్ట్ దట్ పర్టికులర్ కోడ్ పార్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం యాక్చువల్ గా. మొత్తం అదే PISA అంటే అదే మొత్తం కూడా దాంట్లో ఉన్న HTML మొత్తాన్ని ట్రాక్ చేసి PDF ఫార్మాట్ లోకి మొత్తం ట్రాక్ చేసి ప్రింట్ చేసి పెడుతుంది యాక్చువల్ గా. నో, అది ఒక దాని ఒక ఫార్మాట్ లోకి వెళ్తుంది. వర్డ్ కావాలంటే యూ కెన్ గో విత్ ద వర్డ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ద PDF ఓన్లీ యూ గో విత్ ద PDF యాక్చువల్లీ. యా, సెక్యూర్. We are just using their particular package. ఏం ప్యాకేజ్ అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా మన దాంట్లోకి లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. సెక్యూర్ కాదా అంటే వాళ్ళ ఫైల్స్ మనం ఎప్పుడు గో త్రూ చేయము, జస్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. కొంతమంది వైరస్ కూడా పెట్టే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. we cannot ఐడెంటిఫై దట్, బట్ ట్రస్టెడ్ ఉంటేనే మోస్ట్లీ మన దగ్గర. ఇప్పుడు అందుకే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి చేసుకోవాలి. సెట్టింగ్స్ లో కూడా మనకి XHTML కి సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయండి. యా, బయట కంపెనీస్ లో వర్క్ అయిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఏది వాడేవని కాదు, కాకపోతే అది ట్రస్టెడబుల్ అయి ఉండాలి. ట్రస్టెడ్ అయిందా కాదా అనేది అంటే యూ నీడ్ టు గో టు ద ఫైల్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్. ట్రెడిషనల్ గా మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్ప్రిటర్ లో వెళ్ళి యాడ్ ఆన్ ద లైబ్రరీ ఎలా అయితే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో అది ట్రస్టబుల్. అంటే ఈ విధంగా లైక్ వీ నీడ్ టు గో టు ద ఫైల్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు గో టు ద సెట్టింగ్స్. ఇన్ ద సెట్టింగ్స్ వీ నీడ్ టు go to the interpreter ఏదైతే ఉందో I want to go to the interpreter. In this particular interpreter click on it, automatically you go to your particular packages ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ప్యాకేజెస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం ఈ ప్రాజెక్ట్ కి. ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఏవైతే Django, Flask, we do have a lot of things. Just click on that. This is known as a trustable libraries. ఇవి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. బయట నుంచి చేస్తే ట్రస్టబుల్ అయితే కాదు. We cannot, ట్రస్టబుల్ కాదని చెప్పలేను, బట్ డిపెండ్స్. ఏమంటారు, అవసరం కొద్ది వాడుకుంటూ వెళ్ళాలి యాక్చువల్ గా. వాట్ ఎవర్ వీ డూ రిక్వైర్డ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. యా, సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం కూడా యూజ్ చేసి చూద్దాం యాక్చువల్లీ. సో నౌ we people have to go to their particular website and he is given some kind of an development environment ఏదైతే ఉందో developer and okay, this is not required. Go to the usage. We require XHTML to PDF Django and go to that particular function. What is the particular function ఏదైతే ఇచ్చాడో he has given his particular function name and all this particular info. Okay, so we need to change some kind of changes ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనకి తగ్గట్టు మనకు కావాల్సినట్టు మార్చుకోవాలి. So I want to copy this particular entire code and I want to change based upon my particular requirement. So వాడు ఇచ్చింది రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. ఇక్కడ రెండర్ చేసేటప్పుడు నా ఫంక్షన్ నేమ్ రాసుకుంటా రాజంటే PDF_report ఏదైతే ఉందో I want to take it as a report_create ఏదైతే ఉందో create అని రాశాను. నీ ఇష్టం, మీ ఎవరి పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు. I just created that and here once I created this particular thing I want to load my particular data. అంటే నా డేటా మొత్తం లోడ్ అవ్వాలి కదా. సో I want to take it as a products ఏదైతే ఉందో products equals to I want to take it as a product అనే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో నుంచి I want to get all the objects ఏవైతే ఉన్నాయో objects dot all ఏదైతే ఉందో all అని చెప్పి తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ. అండ్ హియర్ I want to use some kind of template path equals to. ఈ టెంప్లెట్ పాత్ అంటే ఏ టెంప్లెట్ లోకి మనకి పాత్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ a PDF
అండర్స్కోర్ కన్వర్టర్ అనేది మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కన్వర్టర్ స్లాష్ పీడిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ లోకి వెళ్ళాలి అనేసి చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా టెంప్లెట్ పాత్. అదేనా మంది టెంప్లెట్ పాత్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అస్ నా టెంప్లెట్ పాత్. దీనికి వచ్చినప్పుడు పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్ ఏదైతే ఉందో పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as we need to provide as a pdf report.html ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా లోడ్ అవ్వాల్సింది పీడిఎఫ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ report.html అనే పేజీలోకి లోడ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా. Now I have added all this particular data over here. All the data was loaded. Now once the data was loaded over here, you need to change your particular ఏమంటారు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రమే మనం గెటప్ చేసుకోవాలి. హియర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్. సో ఓవర్ హియర్ వన్ ద కంటెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ వాడి కంటెక్స్ట్ వాడు పెట్టుకున్నాడు. మన కంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో వీ నీడ్ టు గెట్ అవర్ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ మన ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ as our products is to I want to take it as our products ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. Now I want to tell it as a response equals to http response. Already మనం http response కావాలని చెప్పేసి పెట్టుకున్నాము. వాళ్ళ దాంట్లో అది లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. అందులో మనం ముందు జాగ్రత్త కూడా http response అని పెట్టుకున్నాము. where context type equals to application ఏదైతే ఉందో మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది కావాలి అంటే CSV PDF వర్డ్ ఫైల్ PPT ఫైల్ అది ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాలి. డిఫాల్ట్ గా he has given it as a PDF format, that's fine, or you can make it as a CSV file. కంటెంట్ ప్రాపర్ గా రాదు. we can change that అంటే .pdf.csv ఏదైతే ఉంటుందో అది క్రియేట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. సో I have taken as a PDF. ఇప్పుడు వసంత్ కి నేను PPT పెడతానంటాడు. సో if you can place it as a PPT, బట్ అది పెట్టేటప్పుడు వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ ద పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అది ఏ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ కావాలా వద్దా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సో బిఫోర్ డూయింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వీ పీపుల్ హ్యావ్ అ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్స్ టు వేర్ వీ హ్యావ్ టు అటాచ్ ఇట్ యాజ్ అ హియర్ అటాచ్మెంట్ అని ఉంది అండ్ ఫైల్ నేమ్. నేను డౌన్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి నా పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఏ పేరుతో డౌన్లోడ్ అవ్వాలి. Every time when I'm creating it as I want to get it as now products_report.pdf అనే నేమ్ తో ప్రతిసారి డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫైల్ నేమ్ తో సేవ్ అవ్వాలి. కీప్ యువర్ ఫోన్, దిస్ యువర్ ఫోన్. నేను ఎత్తేస్తే ఇంకా వైబ్రేట్ అవుతుంది అండి. Now here I want the attachment ఏదైతే ఉందో I want to take it as a attachment over here actually. I don't want any attachment. Content, keep your phone on disk. Now automatically file name equals to product_reports.pdf ఏదైతే ఉందో I have given that PDF format అనేది నాకు డౌన్లోడ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ. And now I created that particular thing. Now template equals to get template. ఆ దానికోసం కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ టెంప్లెట్ మొత్తం అంటే HTML లో ఉన్న టెంప్లెట్ మొత్తం కూడా డేటా అంతా కూడా లోడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఆ లోడ్ అయిన పాత్ ఏదైతే ఉందో టెంప్లెట్ పాత్ మొత్తం కూడా లోడ్ అయిపోయి వస్తుంది యాక్చువల్లీ. We don't require all the particular things to make any kind of changes over here. And next one is we do have another one, we call it as a HTML equals to template.render. Render అంటే ఎక్కడికి లోడ్ అవుతుంది కంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో కంటెక్స్ట్ మొత్తం డేటా ఏదైతే వస్తుందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా HTML అనే వేరియబుల్ లో template.render మొత్తం కూడా లోడ్ అయిపోయి వస్తుంది మొత్తం కూడా. సారీ, గెట్ టెంప్లెట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇది అదే మెథడ్ వాడే ఆటోమేటిక్ గా టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం రాసిన టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెంప్లెట్ పాత్ మొత్తం కూడా అదే తీసేసుకుంటుంది ఇక్కడ. ఆ టెంప్లెట్ ఎక్కడికి లోడ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి లోడ్ అయిన దాన్ని HTML equals to template.render ఆ టెంప్లెట్ మొత్తం కూడా లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన మొత్తం కూడా కంటెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో కంటెక్స్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ వీ హ్యావ్ లోడెడ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ టు ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇక్కడ లోడ్ అయిపోయి వస్తుంది యాక్చువల్ గా. Now all the data was loaded over here. Once the data was loaded, now we people have created known as a what we call pizza ఏదైతే ఉందో we do have a pizza. దాంట్లో మనం మస్ట్ మోర్ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ లింక్ హియర్. పీస్ ఇది కొద్దిగా అప్డేట్ అయినట్టుంది, పాత వర్షన్ లో అయితే ఇట్లా లేకుండే. pizza status equals to pizza.create PDF. Okay, HTML destination response. I want to take a destination response and as well as I want to take it as a call
లింక్ కాల్ బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టేక్ లింక్ కాల్ బ్యాక్. ఇంత ముందు లేకుండే, కొత్త వర్షన్ లో ఇది అప్డేట్ అయినట్టుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ద పర్టికులర్ డేటా హియర్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టేక్ టిల్ హియర్. ఎందుకంటే పాత దాంట్లో అయితే లేకుండే కొత్తగా వస్తుంది అది. జస్ట్ ఐ వాంట్ టేక్ ఇఫ్ పీస్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఈస్ డాట్ ఎర్రర్. ఒకవేళ పేజ్ అనేది లోడ్ అయ్యేటప్పుడు మధ్యలో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ పోయినా, మధ్యలో డేటా అనేది డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ అవ్వకపోయినా, ఆ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా ఎక్సెప్షన్ లో లోడ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ డాట్ ఎర్రర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. వీ హ్యాడ్ సమ్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ HTML నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ పేరు మీద ఇస్తుంది. లేదు అంటే మీ పర్టికులర్ ఓన్ కంటెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఇక్కడ టెంప్లెట్ డాట్ రెండర్ ఉంది కదా, ఆ రెండర్ అయిన పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతుందో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. రిటర్న్ రెస్పాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం యాక్చువల్ గా. నౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో, ఇప్పుడు తయారు చేసిన పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది మన వాట్ వి కాల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దాన్ని మన పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఏదైతే ఉందో ఫంక్షన్ లోకి కాల్ చేసుకోవాలి దాని మొత్తాన్ని కూడా. సో వాట్ ఎవర్ I created this particular thing, we need to call into my particular button. When I click on that particular button, automatically it has to load that particular file actually. Load ante em avali, మొత్తం డేటా ఏదైతే ఉందో మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా, వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హావ్ క్రియేటెడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ లోడెడ్ టు ద ఎక్కడ షో ఇన్ఫోలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మొత్తం కూడా PDF రిపోర్ట్ అనే దాంట్లోకి లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయిన ఒక పర్టికులర్ పేజ్ ఆటోమేటిక్ గా PDF ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా PDF ఫార్మాట్ అనేది జనరేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో అది జనరేట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ PDF ఏదైతే ఉందో మనం లింక్ అనేది URL లో ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో వీ నీడ్ టు గో టు ద URLs ఏదైతే ఉందో URLs లోకి ప్రొవైడ్ చేసి వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ లింక్ అనేది జనరేట్ చేయాలి. అప్పుడే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫంక్షన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సో నో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ పాత్ ఏదైతే ఉందో I want to take one particular path. So here I want to create it as a create ఏదైతే ఉందో I want to take it as నాకు కావాల్సిన నేమ్ ఏదైనా ఉంది అంటే URL నేమ్ అనేది నాకు కావాల్సిన పర్టికులర్ నేమ్ అనేది నేను రాసేసుకొని రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ what I do required actually. Some kind of a name known as create or your name, whatever it is, whatever you do required. PDF edit on the PDF, separated with comma. I want to take it as a views dot. I want to take it as a PDF report edit on the create చేసిన తర్వాత separated with comma. I want to take it as a name edit on the name equals to. I want to create a PDF edit on the. I want to create as a PDF. ఇలా రాద్దాం. ఇప్పుడు నేను రాసిన URL ఏదైతే ఉందో ఆ URL అనేది it has to get whatever URL I have created, it has to get some kind of data అనేది ఆ ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా లోడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. అంటే ఆ బటన్ లోకి ఈ పర్టికులర్ పాత్ అనేది నేను పాస్ చేసి పెడుతున్నాను. అయినా ఇప్పుడు ఈ పాత్ రన్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రొవోక్ అయిపోయి ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కోడ్ అంటే ఏ కోడ్, వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ ఐ రోట్ ద కోడ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్, దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం కూడా డేటా మొత్తం ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా లోడ్ అయిపోయి ఆ డేటా మొత్తం కూడా ప్రింట్ అనేది PDF లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. టు మేక్ ద పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్, ఇది కన్వర్షన్ అవ్వడానికి వీ హ్యావ్ టు గో టు ద show.h సారీ URLs క్రియేట్ చేసాం కదా URLs. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయిన మోడల్ లో ఉన్న డేటాని మొత్తం కూడా వ్యూస్ లోకి గెట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వ్యూస్ లో ఉన్న మొత్తం కూడా URL లో క్లిక్ చేసాం. ఇప్పుడు వ్యూస్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ట్రావెల్ అవ్వాలి. ఎక్కడికి రావాలి? ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ఎక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ as a PDF ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ PDF ఫార్మాట్ లోకి రావాలి యాక్చువల్ గా. సో నౌ లెట్ us క్రియేట్ ద పర్టికులర్ PDF ఏదైతే ఉందో ఆ PDF కాల్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ PDF మీ ఇష్టం. Copy this name or whatever you want to create, just copy this name and go to the show info. In the info, I want to write in this particular tags, I want to write it as a tags or ninja tags. That is a URL ఏదైతే ఉందో in the URL I want to provide this particular PDF create PDF ఏదైతే ఉందో ఆ particular create PDF అనేది రాసేసాను actually. So once if I created that particular thing, automatically data has to get load అనేది ఏదైతే ఉందో I need to run my particular page and the particular data has to load into the data అనేది load అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. So let us see how this particular things loads అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Go to the page,
go to the products page or whatever page you people. What is the page, guys? And just refresh this particular page, guys. Just I need to run that. I think it's there any error. Yeah, I need to run that. Yeah, create, install, run server. Yes, I got running my server and just refresh that particular page I got. And when I click on that, it is going to navigate to the next particular page. Automatically, I got my particular tabular format lo na data mottam kuda load ayindi. URLs pakana ikkada image load avale chedamu. Adi vere pattern, idi vere pattern. Yeah, I got my data vachinda. Na data vachindi. దాంట్లో ఉన్న ఫాంట్ ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు కావాల్సిన విధంగా మీ పర్టికులర్ కస్టమైజేషన్ ప్రకారంగా మీరు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. అర్థమైందా? మీ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద మీకు కావాల్సిన విధంగా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీ ఫాంట్ స్టైల్ కానీ మీ ఫాంట్ సైజ్ కానీ ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. నౌ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజెస్ ఓవర్ హియర్. ఇమేజెస్ రావాలంటే జస్ట్ గో దేర్. ఒకసారి ఏ పర్టికులర్ ఫైల్ కి వెళ్ళాలంటే సి ఆల్ ద డేటా వాజ్ లోడెడ్ హియర్. మొత్తం డేటా లోడ్ అయింది కానీ మనకు అక్కడ చూపించట్లేదు. అది చూపించాలి అంటే జస్ట్ గో టు ద పీడిఎఫ్. ఇమేజెస్ కనిపించాలంటే ఇక్కడ ఇమేజెస్ లో ఐ హావ్ గివెన్ URL, రైట్? ఈ URL బదులు ప్రొవైడెడ్ యాజ్ నా పాత్ ఏదైతే ఉందో ప్రొవైడ్ యాజ్ నా పాత్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి. అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది తీసేసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఎక్కడున్నా కానీ ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది. లోడ్ చేద్దాం. And just let us load it. We got it as an image, but image inga proper ga rale. Adi align center avvalante mana HTML code edaithe undo we need to use a HTML code. Align center edaithe undo I want to align this image into the center. So here align center and just refresh that particular page and just check it out. Sorry, go there, go back and just click on there. Automatically when I click on that, okay. Appudu like TD edaithe undo align center and just go here, refresh the page and just yeah, center logo వచ్చేసింది. So all the data you want to represent అన్ని data ని center లో పెట్టాలంటే you can make it as a center అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. And just align equals to I want to take it as a align equals to make it as a center over here. Align equals to center, and over here I want to align over here center and align over here center. And the data ఏదైతే లోడ్ అవుతుందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని కూడా సెంటర్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి, which looks good actually. Sorry, refresh the page and we will get it as all the data which you are loading everything into the center format lo vastundi. So this is how we people are going to use our particular data edaithe undo dani mottani kuda use cheskuntu veltam. Raj idi print chesukocha ante ikkada print option, save option kuda untundi. You can click on the save. Automatically download chesukovalante you can click on download or click on the save. Eppudaithe nenu save ani click chesano products_reports, guys, products underscore reports అనే ఒక పర్టికులర్ నేమ్ మనం అక్కడైతే పీసాలో పెట్టామో ఆటోమేటికల్లీ ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లోపల మనం డిఫాల్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ నేమ్ తో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్. మీరు ఏ పేరు ఇస్తే ఆ పేరు మీద ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది సేవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు మనోడు చేసేదాకా నమ్మడేమో. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అండ్ సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఆటోమేటికల్లీ నేను ఓపెన్ చేసుకుంటే నా డేటా మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా యూ పీపుల్ కెన్ క్రియేట్ యువర్ పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది క్రియేట్ చేసేవారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అవర్ పర్టికులర్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో ప్రింట్ అనేది ఈ విధంగా యూటిలైజేషన్ చేస్తాం. సో డూ యూ పీపుల్ వాంట్ మీ టు స్టాప్ ఫర్ టుడే? హౌ మెనీ పీపుల్ వాంట్ మీ టు స్టాప్? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Okay. Okay, fine. So this was in a class for today. And regarding the Monday session will be continued as usual. If there is any updates on the classes,
your particular management is going to tell you the updates regarding this. Okay, guys. Thank you so much, guys, and we'll catch up in Monday. So I hope you people have taken this. I hope you people. We people have to complete, guys. You people have to implement in your particular JYP batch. మొత్తం 4 applications లో కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ పర్టికులర్ అసెస్మెంట్స్ లో కూడా కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ సాటర్డే అసెస్మెంట్ ఈ రోజు ఏదైతే ఉందో అది మీకు శబానా గారు పంపిస్తారు ఈవినింగ్ ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ అసెస్మెంట్ బై టుమారో బట్ థ్యాంక్ యూ గైస్